Всім привіт! Сьогодні продовжуємо квест. Та нам і в першій половині. О, щось я не те вимкнув. Чи те? А, ні, ніби те. Так, а де? Де ми зупинились? А. Зупинились ми на тому, що отримали смарагд. Your crystal has become a dazzling emerald. You sense magic in its refracted light. It is a simple but carefully woven pendant of seagrass. A shiny opal dangles from it. О, це можна використати? As you direct the sun's light through the emerald at the snake, you behold a wondrous transformation. Газ. Before you now stands a magnificent winged horse. Horse. Thank you for freeing me. A horrid enchanter transformed me into that legless thing after I refused to be his steed. Хтось перетворив його? That was quite a gamble, to refuse an enchanter. True, but I could not have accepted, even if I had wanted to. For I am a disciple of the cloud, and can serve no land dweller. Disciple of the cloud? What does that mean? First, tell me of what you seek up here. You take a deep breath, then explain about the door of destiny, the gems of nature, and your present quest to locate the growth gem. So, you seek the air gem? Yes, that is right. You know of it? Most certainly. But you will not be able to reach it by any means available to you or any of your kind. Що в мене I would gladly take you to it. But alas, the enchanter took and hid from me my bridle. Without it, we could search for 1,000 years and still never find the cloud spirit. Where did he hide your bridle? I do not know. Perhaps a clue may be found in that blackguard's abode behind me. Уздечку, його вуздечку. Десь. Якийсь чарівник його забрав, де не зрозуміло. What is this spirit you speak of? Вже спіріт. The essence of what you seek. It passes through us as we grow, all through our lives, though few are ever aware of it. You will know soon enough when I take you to it. Why do you choose to serve this cloud spirit? It is my destiny, and I must fulfill it, just as you must fulfill yours. I was not aware that I had one. All of us have a destiny. Some are predestined, others are determined by choice. I believe yours to be of the latter. На 10-й стрім запускав. Ну так, я вчора ходив до... Куди ввечері ще говорив, так, у справах і... І поки повернувся все-таки. Зате я завершив вчора Medal of Honor. Там остання просто жахлива місія. You don't have anything else to say to the steed. Так, йому треба його вуздечку повернути, тоді мене відведе до останнього камінця.
Ну тут нема чого робити, треба летіти донизу. You can't use that there. You unroll the magic carpet, lay it on the ground. The carpet begins to descend. Туди місто, правильно? Is there anything more I can do for you? Мгм. Не Now гугл. that you mention it, my baby is feeling a bit poorly. After all, living in a bowl ain't too good for your health, you know. No, I did not know that. What would make your baby feel better? Fresh water, Свіжі naturally. води? Of course. Not too sweet, though. In fact, the more bitter, the better. My children are very particular about what they drink. I will see what I can do. Свіжі води. Привіт, Тарас. Свіжі води So, хочу. you want bitter water? That's right. So don't you go putting sugar in it. А в мене є що набрати її? А, в мене є що набрати, ось. This item cannot be Треба тільки десь набрати води. Десь набрати, тут я не знаю, що робити, йдемо вниз. Де же ж тут було озерце? До речі, швидкість гри можна підвищити. Якщо що, тут є така штучка, як оп. Проблема в чому? Що це буде впливати на дії, які треба швидко виконувати. А тут їх виконувати надзвичайно незручно. Де ж це озеро було? Хм. Блін. Де ж це було? Зараз треба на мапу подивитися. Коротше, подивись на мапу. Так.
Так тут козир. Ну тут було споку відразу від них. Здається, воно тут єдине. Зараз подивлюсь. Так, є болото, басейн. Можливо, це не це. Басейн, а він хоче саме. Він сказав, що він хоче саме чисто, і я так розумію. Не цієї води, напевно. Де ще тут був фонтанчик, здається. You consider that this water might be fresh enough to drink, but then decide that more than a few animals might have bathed in it. Ясно. Типу чиста, але там декілька тварин, напевно, ні вже скупались, тому не зовсім чиста. Вони хочуть дуже чистої води. Окей, дуже чиста вода є бос фонтанчику, який знаходиться десь там, внизу. Мені здається, що в другій частині дійсно трохи логічніше застосування речей. Ну, ось фонтанчик. Не сказав би, що логічніше. Не сказав би, що логічніше. Деякі. Я пройшов першу, ні разу нічого не подивився. Другу я вже дивився 2 рази. Нюанси, які просто на місці ставив, взагалі не знаю, що робити. Довелось підглянути, що робити з деякими речами, бо просто не знаю. Тому логіка тут така. Або в мене логіка не працює, або. Не знаю, тут така логіка, скажімо, не завжди. You fill the bowl with the fresh spring water. Можливо, з деякими речами логічніше, можливо. Але я б не сказав, що так аж вже все прямо і очевидно. Ну, але, в принципі, і що я можу бути в квестах? Шукаєш, думаєш, пробуєш, скажімо. Квести. So you want. That's right. You pour water over the baby pumpkin. Very fresh, but not at all bitter. My children prefer a bitter flavor in their water. Що? Каже, достатньо, але недостатньо гіркий треба? Гіркий. Ну, ось, бач, треба було догадатися. It is a lemon. Its juice has a bitter taste. Bitter слово. Гіркий. Присмак. Треба було воду в нього змішати. Можливо, це перше використання змішування речей. Я думав, що всі 3 частини приблизно як перша. Ні. 3-я частина ще довша і ще більш, здається, заплутаніша. Ніби. Яка різниця? Нема сенсу б'яти і клоцати 1000 разів те, що не зрозуміло, правильно? Треба ж дивитися на як квести працюють. Тому скажімо так, чекайте. You have run into an evil Добавте. Що? Він вийшов і зайшов сам? Прикольно.
Відомо проходження друге. Більше 5 годин. Третя на годину менше. Ну, може і так, але... Але то як хто проходить? Розумієш, там проходять знаючи все. Знаючи все, проходження не займаєшся. Коли ти не знаєш, то... You fill the bowl with the fresh spring water. Що може займати дуже багато годин. І тепер беремо лимончик. Це, здається, перше поєднання. After using your sword to cut the lemon's surface, you squeeze some of its juice into the bowl. Then you discard the lemon. О. Тепер у нас The bowl is now filled with lemon-scented water. лимонад такий собі. Так, я маю на увазі ще третя. Коротше, з них за другу при проходженні зі знанням усього. Ну... Можливо. Але мені чомусь здалося при описі гри, що третя має більш такі нюанси. Хоча, хто його знає. Буде видно. You pour the bitter water over the baby pumpkin. It seems to like that. Thank you again, Graham. Here, take this. Знову якийсь The подарунок. pumpkin reaches into her head and pulls Що out a там було? candle, which she then Свічка. hands to you. That Цікаво. thing has been jammed in my head for as long as I can remember. Цього I know рівного it свічка ain't стачала. much, but maybe you'll find some use for it. Thank you. Don't mention it. Besides, it's really hard for me to sleep with that thing lit up inside my head all night. Свічка, цікаво. Навіщо мені свічку? Ну, лимона вже нема. Тут лічне застосування, але ну, ось в мене є такий набір речей і ти хоч з ними що зараз хоч роби, і просто не уявляю, куди з ними йти. Що робити? Я вже турбуюсь, ще не буде занадто рутинно 53-52. Ладно, перестань, я вже це саме. Перше, не буду відмовлятися, по-друге, я ж сказав, що я проходжу другу уже дивлячись, як з деякими речами що робити інколи. А не на маня, як я першу проходив. Тому. І плюс в сумі це ще далеко небагато. Це в сумі я граю це все. Зараз тобі скажу, скільки. Дуже мало. Як на проходження ігор. Моїх звичайних, правильно? О! YouTube оновив інтерфейс чи що? Знову. Так. Мало це, значить, виходить. Ну, ще 15 годин десь немає. Так, свічка. Свічка. Як піти в місто? Може там щось сталося? Торговця немає. You have entered the town of Kalima. Two buildings in particular. Враховуючи, що я буду далі грати, то по віпці 15 годин це вже нічого. The town library. A rather not a good idea. You have nothing else to. Значить, та сама книга. The librarian. Щось з цим коником має бути 100%. О, до речі, мені ж вуздечку. В ньому була вуздечка, її немає. This horse must.
This horse must have skipped lunch. Я треба покормити, їсти хочу. The horse doesn't belong. You'd never speak to a horse, of course. М, This horse is. Мені нема що йому дати поїсти. This horse is only interested in. Мені є квітки. Мені є квіти, а де можна квітів дістати? You do not want to go back in. Зі 100-годинними іграми, але там тобі цікаво, це ж сюди сюди немає. Ну тут сюжет такий, бач. Йдемо шукати жінку, все. Ось таке. Колись в компанії, потім можна було не залітатись. Ну, компанію цікавіше, тобі кажуть, що робити, ти робиш. Ти якби сам не ламаєш голову. І не зрозуміло цими загадками, які інколи нелогічні. Там зовсім інший підхід, скажімо. Тому, але в порівнянні з японськими, де грінди треба багато, просто щоб прохнутися по сюжету, тому взагалі нічого не. As refreshing as this fountain looks, you really don't want to drink water that the merchant has been fishing around in with his bare Ці грі hands. нічого лишнього немає, взагалі. Просто чисто все призначене, немає нічого лишнього. Нічого просто так не стоїть, нічого просто так не використовується. The town gives you a Ноль грінду, нуль заморочувань, тільки чисті дії. Правда, треба знати, як їх виконувати. Тут квеста. Все створено під гру, нічого не згенеровано. Ну, крім цих випадкових людей, які бігають. Тому, скажімо так, в таких іграх є дуже... Так, ну це вікно треба закрити. Тут... Багато що є. Треба почитати ще раз цю книжечку. Don't worry. Та не, це книжечка. Треба щось з тими камінцями. This робити. book is entitled Power, Politics, and Ну не це, про камінці. А як подивитися про камінці книги? Про камінці вже немає, здається. Чи це вона в іншому місці? Вона там наверху. Там вона ще зв'язана з камінцями була. Я думаю, що нам треба... Не знаю, чи я б сам здогадався би чи ні. Напевно, здогадався б. Рано чи пізно. Ось. Ми ж цей здобули смарагд. Your crystal has become a. Сказано, що світло, яке проходить через нього, знімає прокляття. Ми його здобули там зверху. На коврі полетіли. І там було написано про загадку про 6 каменів. Тому нам треба піти і використати цей зелений смарагд з тими 6 камнями. Правда, що це? Половина і 2, я не уявляю. Половина і пара, я досі не можу зрозуміти, скільки це. Зараз випадково буду тицяти і на якийсь то попаду. Я все-таки гляну мапу, бо я буду блукати тут довго і нудно. Так.
А де він? Я щось не можу зрозуміти, як воно писаться. Як називається ця локація? Давайте зараз трішки поблукати, щоб знайти її. Ну, звісно ж, це не ця локація. Ось ця, напевно. О, точно. Чекайте. You are traveling through Weirwood Forest. A large rock mound in the immediate Stone area catches your attention. Угу. Половина і Repressing the- пара. Половина і пара. Половина і пара. You have run Він втікає вже. Ха. Не знаю чим. Половина і пара. Половина це 3, пара це 2. Виходить 5, то нам треба або 5, або 6. Чи або половина і пара. Не зрозуміло, коротше. Не зрозуміло. Але колись штука світла проходить, це він знімає зачарування. You bend over and hold the emerald above the stone so that the sun's light channels through it. That's the danger in getting stoned. Зрозуміло, це не підходить. Цей варіант не підходить. Але реакція вже є. Значить, треба інші камінці. Інший камінчик. До речі, вже знайшов. Дивитися процес, який, проходження, коли ти все знаєш, воно більш приємніше, бо немає такого тупого, завтикування постійно всяких незрозумілих речей, ходіння в 1000 локаціях туди-сюди без толку. А так ти коли людина приходить, знаючи все, це виглядає як розповідь. Дивіться, це цікавіше, скажімо. Ніж квест так дивитися, клікати 1000 раз, блукати по тих самих локаціях. А ось щось спрацює. You have run into an Він сам тікає. Бачив? Я нічого не роблю. Раніше мені треба було втікати з локації. Зараз він просто з'являється і втікає. Дуже дивно. Добре. І зберігаємося ще разок. Я пробував цей, тепер пробуємо цей. You bend over and hold the emerald Зараз above the вибухне. stone so that the sun's light channels through it. О, це не вибух. Incredible. The rock has transformed into a silver-studded bridle. You see a leather bridle with silver rivets lying between the rocks. Шкіряна вуздечка. You take the bridle. Тепер можна летіти і давати коміку. There's not enough room. Блін. О, enough тут рум чи не enough? You Достатньо. unroll the magic carpet, lay it on the ground, and sit on it. The carpet begins to rise skyward. As you reach down to get the carpet, it vanishes into thin air without even so much as a puff of smoke. Так. Я знайшов тобі. Оп.
You slip the bridle over the horse's head. It whinnies its approval. Come, climb upon my back. Hold on. This will be a little exhilarating. The disciple of the cloud gracefully soars high into the sky. You grip the reins tightly and hold on for dear life as he swoops and dips between the clouds. After a time, he draws near to a thick patch of luminous mist. As you pass through it, the horse sets itself down, seemingly on top of a cloud. It is all right. You can dismount now. Believing that you have finally lost all sense of reason, you dismount and prepare for a very long drop. And find yourself standing on a cloud. How is it possible that I can stand upon thin air? Such are not the questions you should be asking. You have come for the air gem, or the growth gem as it was once named by the ancients. It has not been termed thus without reason, for one who would have the gem as his own must prove himself grown and thus worthy of it. Meaning, no disrespect. Cloud Spirit. Thank you. Oh, Cloud Spirit. You must agree, Cloud Spirit, that I am a man fully grown, thus fulfilling your prerequisite. A howling wind deafens you momentarily, though you feel nothing on your skin. The cloud spirit speaks again, a little more forcefully. It is not enough that you have grown in body. That much is evident. It must be proven that you have also grown in both mind and soul. So on these shall you be tested. Tested? Those who bear the burden of king are expected to possess certain qualities. Your actions will be judged against the weight of these. It shall be seen whether you are deserving of your title. It shall be seen whether you are worthy of the growth gem. After a moment of silence, the cloud spirit intones, Behold your first test. The mist around you clears, and you find yourself in a familiar place. This is Daventry, and furthermore, you are a child again. A slight dizziness overwhelms you for an instant. How strange, you no longer recall anything past this moment in time. It is as if this is happening again for the first time. Even stranger, you are still vaguely aware that you are undergoing a test of some kind, though for what purpose, you cannot fathom. But look, it is Malvolio, your best friend. The two of you are deeply engrossed in a game of bat and ball. Right. Oops. Ouch! Uh-oh! That sounds like the king now! What do we do? Flashback. You there. Isn't it? Yes? Yes? Is that how you address your liege? No, your majesty, King Edward, sir. I mean, sire. Which of you two boys threw that ball? The one that just happened to land on my head? I have asked you both a question. Silence is considered a response equal to impertinence. Я ж за цього граю. You wipe your dirty hands all over your clean clothes. You wipe your dirty... Що треба робити?
Що за варіанти не зрозуміло? Absolute Absolution. Мери злочин. You summon all your courage and speak up. Your Majesty, if you please, it was I who hit the ball over the castle wall. It was my fault completely. Please do not punish my friend. The king eyes you carefully. You wonder if you are now in serious trouble. I would not punish one for something so trivial. However, I will see you play your game elsewhere, away from here. Yes, sire. One more thing, my young fellow. You have demonstrated good character today by taking the blame for your friend. The finest knights in this realm demonstrate their compassion by protecting others, even if that should mean putting themselves at risk. I find that to be a rare quality in the many I meet. When you have grown up, I hope to see you again, perhaps in my service. Thank you, Your Majesty. Цікаво, якщо це пишете неправильно. Behold your second test. You feel yourself growing older, more so than before the tests began. Again, dizziness overcomes you, your memory of the previous test fades, and in its place, your mind is filled with the knowledge of everything that has since come to pass. This includes, unfortunately, the dreadful misfortunes which have plagued Daventry since the coming of the terrible three-headed dragon. To make things worse, your 17-year-old daughter has been demanded as its latest sacrifice. In return, it will not harm the rest of the population until the next demand. You would go forth to destroy the dragon yourself, but you no longer have the heart for such quests. Never have you felt so forlorn, so frail. You fear that given the choice, you would do anything to rectify the situation. A charming view. No wonder you come here so often. You. I will see you hanged for this intrusion. Guards! Guards! Calling them will do you no good. For even if they come, they will find their king speaking to only the air he breathes. A pox on thee! Who are you? My name, my true name, has been heard by none for nigh on a millennium. It is enough that you know me as the Father. Then say what you have come to say and be gone. Пауза, що за пауза? You never were one for small talk. You cursed my Це другий family. тест. As a result, that dragon is now loose upon the land and one of my children was kidnapped. Now that is not quite the truth. Do you deny your involvement? Not at all. It is just that you have omitted so much. Speak and be gone. Very well. I want your crown. Якщо твою корону. You cannot believe what you have just heard. This vile creature has caused untold misery throughout your land for nearly 18 years and has now infiltrated your castle just to ask that you hand over your authority to him? Of all the outrageous... Is that what this is all about? You want to rule Daventry? What would I want with a puny little kingdom when in a few short years I will have more power than Legitimor himself? No, I want only the thing you wear atop your head. Your crown. It is an essential part of my plan. Without it, my efforts to prepare for the ascension will have been in vain. I have waited far too long to be deterred from it now. If you need it that badly, you could have just taken it. You had plenty of opportunities. Просто корону? Are you completely ignorant of the Not. legends of your predecessors? None can possess the crown of the first king unless it's given. If you think for one moment that I would... Before you speak further, consider this. In exchange for what I ask, I shall lift my curse and all that it entails from you and your blighted land.
You shall have both it and your family restored in full. Minus your title, naturally. Your mind reels at these words. For almost 2 decades, a countless number of innocent people have suffered under the afflictions Daventry has had to endure. So many more people would continue to suffer indefinitely, notwithstanding the pain you feel over your own family's misfortune. With a simple statement, you could put an end to it all. Сюжет гідний готики. Секундочку, щось шумить. О, у мене дощ пішов. Нарешті стільки прийшло, треба закрити вікно, бо зальє на балкон. Хвилинку. Який це сюжет? Це тест. Те, що не відноситься до основного сюжету. Дощ, навіть якась гроза, але температура на дворі 34. Так, це, бачите, побічний цей, тут якийсь вигаданий герой, якийсь вже багато років все псує, але зараз він хоче мою корону, титул, щоб рятувати мою сім'ю, і дружину, і сім'ю, і дочку. Ці варіанти не зрозумілі. Unconditional, Acceptance, Provisional. Останній акт відчаю. Не знаю, що брати. Чи це взагалі, мені здається, знаєте що? Що це взагалі не впливає. Мені здається... Це не впливає взагалі на... ні на що. Ще до душі температура пала 20 вище вітру. Very well. I will give you the crown, provided that you will take care of this realm and that no further harm will come to its people. Of course. You willingly agree to give the father your crown and the title that goes with it. You wonder what Edward would say if he saw you now. You imagine he would not be pleased. That is... Of course I would do as you request. If I did not have more important matters to attend to, such as my imminent ascension. Not since the time of the ancients has the world known a ruler as powerful as the one I shall soon become. You. Vile. Devious. And that is enough out of you! Begone! Behold your third test. Once again, you feel yourself age. You are many years older now, though still, thankfully, King of Daventry. As before, the knowledge of the previous test ebbs from your mind. This time, however, it is filled with a greater knowledge of all that has come to pass thus far. Many years have passed. Your children, once heirs to your throne, have forged their own paths in other kingdoms. Fortunately, chance has seen fit to fill the vacuum. Following the restoration of the Mask of Eternity, Daventry now has a new champion. How do you feel? I am deeply honored, sire. All right. Now, how do you really feel? Scared out of my wits, sire. You smile and feel the lines in your face stretch. You hope you'll get used to it when the true time comes. You know what they've been saying. About my decision, that is.
The people question my ability to perform the duties when I have another higher obligation. I believe that I can attend to both with the utmost equity. You do not deny that this obligation may arise at any moment, perhaps taking you away from this country at a time of great need? Of course not, sire, but I shall deal with that troll, as they say, when I cross that bridge. And there is the matter of you not being of royal birth. That does not sit comfortably with some of the nobles. The qualities of truth, right, and order can shine from even the most impoverished of souls. Nobility is defined through one's actions, not one's lineage, Your Majesty. You cannot help but smirk. For a man who had once lived as a peasant, he speaks extremely well. Це теж мені двічі в оригіналі було, я не знаю, чесно кажучи, що тут. Ого. Оце дощ. Справжня злива. Що називають стіною води. Як з відра. Не знаю точно, що повністю підводну частину віддали і не було. Підводної частини взагалі не було, ми просто знаходили смарагд на березі. Чи ж в океані. Привели і знаходили, нічого там під водою не було. Ці 3 запитання теж не знаю. Можливо, цю анімацію додали, а відповіді були. Kneel. Your sword. By virtue of your bravery, loyalty, and good conscience, I have chosen you to be my first knight. Thus you are my successor and heir to this throne. Спадкоємцем трону означає людина, яка гарно поговорила. Ну тут такі, це не сюжет. Як я можу робити таке рішення, коли я цю людину знаю з 2 фраз, які вона сказала. Таке. Це просто нагадує, знаєш що? Першу частину, коли мене теж зробили королем, не маючи... In an instant, you find yourself standing before the cloud spirit once more. You also notice that it is starting to get dark. You have demonstrated some understanding of compassion, honor, and loyalty. These attributes transcend the mind and speak of the soul within you. Growth continues unabated throughout the lives of all living things. While you still have much to learn, you will continue to grow in all ways. You are judged worthy of the Heir and Growth Gem. Дивно, а якби я відповів? Мені здається, я неправильно щось відповідав. You take the Видно, там growth немає gem. варіантів, правильних чи неправильних. As you feel the knowledge of the last test fade from your mind, the cloud beneath your feet begins to evaporate. You'd better get out of here quickly, Graham. Що за все так, просто за якісь більше баню накинуть. Максимально цікавить. Finally, your flight comes to an end. Це може You бути. hope that it will be quite a while before you take to the air again. І можливо там є 1-2 варіанти, які не, зовсім погані. Where would you like me to land? On the ground would be fine. Take this sugar cube. It will protect against the poisonous growth of this land. Fare thee well. Що? Мені дає куб цукру, який захистить від отрути? Я правильно зрозумів? As dusk sets in and the pallid moon rises above the darkened horizon, you recall the door of destiny's words regarding the 3rd gem, through swampy mire, in lone dark castle.
Then you remember the great Neptune's disquiet reluctance to speak of Kalima's lord. You sense a growing unease that this final gem may not be the easiest to acquire. Серйозно? Це схоже на шматок. It looks like a normal sugar cube. It does Точно, have a bit of шматочок цукру. sparkle, though. Він мене захистить. О, тут темрява раптом. Цікаво. Він мене захистить від цього самого. Від отрути. Власне, британська або гумор такий? Не знаю, можливо. Гумор такий так, дуже специфічний. А. The gates are locked tight. The gates to town have been shut for the night. The path winds up from the south here and leads you directly to the town. Unfortunately, the gates have been closed and locked for the night. The ground is О. The church bell is tolling. You are not lost. Finding the door unlocked and unbarred, you enter the church. О, церква. Прикольна церква. Ось і свічка мені знадобиться. The Church of Kalima is where its citizens come to pray, confess their sins, and offer a penance, usually in the form of a coin. It would not be You notice a Bible on the end of a pew. You look over the Bible, which appears to be many decades old. You open it and find that an otherwise blank page at the front has been written on. It is dated over 20 years ago. Якась сторінка, якій більше 20 років. You return the Bible to where you found it. You also notice that a page from the Bible has fallen onto the floor. Листок випав. Я не повернув, я хотів дочитати. Блін. You pick up the fallen page and read it. The words appear to have been written recently. Seems every song ever sung waxes nostalgic with someone. Незрозумілі слова написані недавно. You read the Bible. Seems You look over. You return the Bible to where you found it. The monk is dressed in a simple ankle-length robe. A belt of thick leather is tied around his ample waist. He wears worn sandals.
The monk is in deep prayer and does not respond to your words. Ясно. Він молиться. The collection box caters to those with money or valuables to show their support for the church. The symbol of the faith is displayed prominently in the church. A hideous statue of a grinning fiend forms an archway leading to the church's outdoor cemetery. Candles burn solemnly in the dead of night. A stone cherub is positioned near the archway. Leave them be. Туди є прохід? Нема. О. Там було сказано, що клуб захистить мене від отрути цієї. Не уявляю, як це може бути. After swallowing the magic sugar cube, you get a feeling of invincibility. А? Відчуття невразливості. Серйозно? You feel the poisonous waters seeping into your skin. Its potency takes effect immediately. You have no reason to throw that into the... You have no... Цукор, так. After swallowing... You feel the poisonous waters seep... It doesn't require a wax. No point making that. Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. Цікаво. Nothing. It is. You would find it difficult to consume the sugar cube were it in thousands of granules. З'їв сматок цукру, став, відчуваєш себе невразливим і помер. It looks like a normal sugar cube. It does have a bit of sparkle, though. Nothing. This object is not enchanted, and you have no reason to throw that in. Despite what some say about your good fortune, you are not enchanted. Цікаво.
Значить, ще щось не те. These trees would not be easy to climb. From the pulpit, the sermon is delivered. Feeling humbled, you kneel down to pray. You rise again after a few moments. The monk stirs, stands, and turns to face you. It would not be prudent. Father, I go now to a place of darkness. While I am stout of heart, the path laid down before me is unclear. I seek only the knowledge that my passage be illuminated by heavenly favor, and a prayer that I may make it through. The monk gives you a reassuring smile and pats you on the shoulder. He then lifts a silver cross from around his neck and places it in your hands. Thank you. You are welcome, my child. You can talk? Of course. I thought monks were forbidden from speaking. Not all churches follow the same rules, and this church is quite unique. Really? How so? The monk just smiles placidly at you. About this crucifix. I believe you will find the cross to be of immense value. It has come to us at a huge price. It was expensive? I mean that it has cost us more than any value to be in possession of it. If I may ask, why is it that you only open the church at dusk? We find the late hours more favorable. But surely then you would not have many in your congregation. Yes, that is true. What do you know of the Count? Only that he is a heathen, a blasphemer. You serve God well by going there, my child. Bless you. The monk smiles at you, turns back to the altar, kneels, and resumes his prayers. You place the silver cross and chain around your neck and wear it as a necklace. It is a shiny silver cross dangling from a silver chain. Я люблю срібло. Without warning, a pair of wolves dart out of the dark forest and dash towards you. For a minute there, you thought those wolves were going to attack. Curious as to why they didn't, you decide to follow them. You see the monk standing alone outside the church. Then you notice the two wolves approaching him. Церква ще така вночі You are about to відкривається. yell a warning to the monk, but the words die in your throat as the man steps forward and pats the wolves' heads. No, my brothers, we must not hurt him. Not yet. He will go to the heathen's abode. He will do what needs to be done. What if then, my brothers, we will complete the task before us, the one we began many Years ago. Що за завдання? Класний монах. You quickly move away from the church, your heart racing faster with every step. You have a good idea now what will happen once the moon comes out in full, and you do not want to be anywhere near here when it does. One thing's for sure, you're not getting married in that church. Точно каже, знаю, що в цій церкві не буде вінчатися. Бачив очі? Бачив. Вони навколо з'являються. Я думаю, тільки там, біля церкви, вони з'являються по всіх локаціях. Вночі.
Так. А тепер. You remove the cross from around your neck. А, тут ще невідомо, чи надіти, чи не надіти. You place the silver cross and chain around your neck and wear it as a necklace. The dark water looks foul, and it reeks of something even fouler. You strongly suspect that it may be tainted by poison. В першій частині не дитину лісом походити. Ну, в першій частині він, я тобі скажу, не така і темна була. You feel the poisonous waters Не seep. такий темний він і був, той ліс. Nothing happens. After swallowing the magic sugar cube, you get a feeling of invincibility. You feel the poisonous waters seeping. You have no reason to throw that into the foul-smelling water. You have no reason. Ну, точно ту частину. Правильно? Тільки як? Значить, треба вночі блукати по інших частинах, напевно, що. Та блін, промахуюсь, клікаю. Поза цим екраном. О. Щось іде з димаря. How ingenious! A chimney protrudes from the trunk of the tree. You rap on the treehouse door and wait a moment, but get no response. It is too narrow to climb into. You get in touch with nature. You hear the sound of a child sobbing nearby. Чайна дитинка плаче. Тут. This large fallen log. You peer into the log, but see nothing of interest. You peer. You hear the sound of a child sobbing nearby. You hear the sound of a child sobbing nearby. О, As you approach, you recognize the child. It is Possum, the little girl you helped earlier today. посум.
там у мене дівчинка. До речі, цій локації нічого не було, здається. You see the little girl crying. What could have happened? And why is she out so late at night? Угу. Чому ці? Тут якісь всі дивні. Are you all right? What happened? I went into town to buy some chicken soup for my grandma. I always try to reach home before dark, but this eve I lost my way and was attacked. Attacked? A wolf attacked you? No, not by a wolf, a dwarf. For a moment, you're not sure that you heard correctly. A dwarf, did you say? Uh-huh. He jumped out at me, took my food, and then ran away. Listen, I'm going to try to find this dwarf that you say stole your food. You get back to your grandma, understand? Possum nods, says a soft thank you, and heads back home. Каже, що дворф викрав в неї курячий суп для її для її бабці. Я думаю, вона зникла, вона все ще йде. Вже все ще туди. Ну він точно тут живе. You rap on the treehouse door and wait a moment, but get no response. Don't bother moving. Don't bother. It is high, vertical, and there are no footholds. Do you still think you can climb it? There is nothing particularly interesting about this awning, except its tiny size. It is too narrow to climb in. It would be fun to climb the tree. Many trees shade your way as you journey through the land of Kalima. You get in touch with nature. There is nothing interesting about the bushes here. You get in touch. Я чомусь певний, що він тут живе. Як туди потрапити? Потрапити туди уяви немає. Хвилинку, зараз повернуся. Треба дещо перевірити.
Температура впала вже до 20 на дворі. Через дощ. Зараз через грозу не можу кондиціонером. Тут? Ні, не зрозумів. Я відходив. Я не знаю, що зараз буду дивитися. Довелося відкрити, бо кондиціонер зараз не можу використати. Трішки ризиковано. Ой, вибачаюсь. Стіл в мене не підходить під це крісло, треба інший стіл. Тому довелося відкрити. Свіже повітря, так. Але можливо будуть чути звуки грози і дощу. Але то не страшно. Я тут шумлю клавіатурою і мишкою більше, ніж. Тебе ще 28, я дощем збив до 20. Тут треба дістати дворфа. Забрати в нього чікен суп. Курячий супчик. Де він? Я не маю. Може він тут живе? Welcome. Це її Come in, please. внучка. Possum Просто told me to розповідала. expect Ага, you. ну це так, це бабця Посуму, вона спить. The little girl is fast asleep. This is the home of Possum's grandma. It is comfortably furnished. Frilly curtains cover the windows, flowers are in the vases. The elderly woman is lying on a wooden bed in a cloud of pillows and coverlets. Там же завжди бігає двох підходників. Та я знаю, що він бігає, але чомусь зараз не бігає. Доведеться почекати, щоб він побігав. Grandma looks pale and weak. She must be ailing. She's dressed in a warm flannel nightgown. White curls peek out from her flannel nightcap. Grandma looks too weak to talk at length. Perhaps there's a way to make her feel better. Possum's grandmother owns an antique table. Its carvings are lovely. They say a home is one's castle, but your voice won't sound as good in here. The little girl is sound asleep. Do not wake her. Підемо шукати дворфа. Ні, це не сюди. А, вон же ж ти, туплю. Він має бути тут. Але його немає. Почекаємо. Дим з дима. Та я бачу дим з дима йде. Але як туди дістатися? Нічого не працює. Може він чи спить? Можливо. Що в мене є? Так, що в мене є? У мене свічка є. У мене молот, який ще не використовувався. А, ні, використовувався вже. You rap on the treehouse.
Дивіться, я ще ці штуки не використовував. It is a tiny silver needle. It reminds you of a dart. You jab mercilessly at nothing, you fiend. You jab mercilessly. Не знаю, щось тут треба робити, а що? Діанок Дворф має. Якщо забрав собі той суп, то він десь в нього. Мені, напевно, треба... А я не знав, що там можна зайти. You watch as a little man runs out of the door, which has been built into a tree. You surmise that you have found the culprit's home. The vague aroma of chicken soup confirms it. That fiend. Finding the door ajar, you cautiously open it and step inside the tree. These rough-hewn stumps resemble a makeshift dining table suite. You imagine that a real dining table suite must be next on the dwarf's to-steal list. That's not a knife. The knife you found under a rock one time? Now that was a knife. The elaborate display cabinet sitting to one side of the room looks heavy and expensive. You begin to wonder how the tiny dwarf managed to move it all the way down here by himself without damaging it. Some inexpensive-looking pictures decorate the shelves. The dwarf must have stolen these from a traveling merchant, as the designs on them look foreign. This contraption looks like some sort of oven. It seems to draw heat from the fire, trapping it so that raw meat may be cooked at a much higher temperature. You hear the sound of the door creaking, followed by someone descending the ladder in the next room. You grab the handle of the bubbling pot of chicken soup. You take it with you. Being caught snooping around someone else's house usually has a negative consequence. Did you learn nothing from your experience with that? Це треба швидко робити. Я думав, буде час почитати, блін. Ніч, котрий мене кидав. Так, але він, типу, гірший, ніж в мене є, він сказав. You watch as a little... Блін, а як все почитати і... Ну, теж граша не дає можливості. Finding the... You grab the handle. Яке читання? Забить на читання, на квест виконуємо. Ч.3, правильно? Upon opening the trunk, you find a number of items that the dwarf has obviously stolen and stashed away.
Among them are some gold coins. Золотце. They display the distinctive face of the first king. They could only have come from the magic chest of Daventry. Those hats, moving the bear. There's nothing. You do not need the heavy pot. That's not. It is locked. It is the pit. Забрали все, втікаємо. Забрав. Ну, чому ти став? Я ж за супом прийшов. Я просто отримав, зразу збив, бо бать часу немає. Нема The часу. door is already. О, на деревеньки. You hear the latch fall into place again as the door closes behind you. Що, йдемо кормити бабусю? Дворфко так кидає ножа. То якесь A rearrangement of the room. щось таке незрозуміле, коротше. На що це натяк? З якої це серії? Немає. It is a little too cold to be serving to frail old ladies. Занадто холодні. Там горіти. You place the now cold chicken soup over the crackling fire once more. After it heats up to eating temperature, you remove it again. You offer the soup to Possum's grandma, introduce yourself, and wait courteously while the frail elderly lady eats the nourishing meal. When she is finished, she sets the empty bowl down elsewhere and turns her attention towards you. If you would like to speak with me for a while, I would welcome your company. A person should never turn away a visitor, especially when she reaches the twilight of her life. You can't help but feel a sense of finality in the old woman's words. You must have something in return for your kindness. You do not need to risk your safety for an old, worn-out woman like myself. Look under the bed. You should find something to keep you a little warmer on a cold night like this. Заглянь під діжку, ти знайдеш щось тепле, що зігрітися вночі. Я вже боюсь туди дивитися. You peer under the bed and find a thick black cloak. Lying atop it is a beautiful ruby-encrusted ring. You pick both up with reverence. I could not possibly take these fine things from you. Oh, please. I want you to have them. Nights in Korima are cold, believe me. As for the ring, well, perhaps it is better that I do not have it to remind me. As you wish. Віддала мені перстень і накидку. Ого. The black cloak would fit a taller man than you. The ring is gold with an enormous red ruby. The word Перстень з рубіном. beloved is engraved inside the gold band. Це бручка. Колишня. You have a charming young granddaughter. Grandma smiles at you graciously. She is a treasure to me. I would do anything to ensure that no harm comes to her. If I may inquire, what became of her parents? Grandma frowns and her eyes darken for a moment before she forces a melancholy smile to her face. They were lost to us many years ago. I am afraid dear Possum never really knew her parents. It must have been a daunting task raising a child by yourself, especially at your, At my age? I am certainly not as young as I used to be,
and there is no shame in that. I have tried to raise her as best I could to keep her safe and well. However, I fear that as of late the reverse has become truer. If you please, I was hoping you might tell me of the cloak and ring's origin. The old woman closes her eyes as if the memory she seeks is painful to her senses. They were my husband's. Чоловіка He і was a перстень proud накидку. man, the last of his line. His family had been rich, a great deal of old money, you might say. They lived in that castle you might have seen to the north. Its location upon that island is evidence of how much they valued their privacy. He was a good man, my husband. He took care of me. Certainly he had his strange habits. Most men do, if you would pardon me for saying so. I suspect that he practiced magic, so I could never catch him in the act. He would frequently journey afar, taking that black cloak with him wherever he went, to places he would not talk about. He said that it represented something important to a certain group of people, and that I was never to mention it to anyone. But he was always there for me, always, until that fateful night. We had been married just over a year, and I was heavy with child. We were both out walking in the weirwood forest late one night. The air was warm, and in our youth we paid little attention to the world and its many dangers. Besides, there was a full moon. We could see clearly enough. A shadow passed over us. We looked up, thinking it might have been a stray cloud. It was not. Descending upon us like a demon was the largest, most hideous bat I had ever seen. Its fangs were bared, and it dove straight for me. I must have screamed. My husband flung himself in front of me to protect me. He swung his arms about frantically in hopes of warding the horrid thing away. Perhaps he was trying to cast a spell, but could not recall how in his panic. It paid him no heed and would not be deterred. It swooped again and again relentlessly. At one point, my husband's hand must have clipped the bat's wing because it lost control and crashed into his shoulder. He tried to wrest the foul creature away, but then he shrieked suddenly. The horrid thing had bitten him. Вампір. He never did recover from that incident. He just faded with each passing hour. Within 2 days of the attack, my husband had died. We buried him on his family's plantation on the island. Sometimes when I sleep, I can feel him watching over me, guarding me, protecting me. I think he is waiting for my time to come so we can be together always. The old lady seems to be dozing off. You can barely hear her final words. I miss him so. Telling the story has clearly taken a great deal out of her. You watch the old woman a moment and notice her labored breathing as she sleeps. Despite the little girl's tireless daily efforts, perhaps there's nothing more to be done. Задовбався? Купив жуки? Купив вдові. Між тим часом Sister Agatha, my dear, tell me you have good news. The king has arrived in Kalima, father. That is not what I meant. Yes. Well, he appears to be quite resourceful. It seems his reputation was not totally exaggerated. Peace.
Still alive? For now, but that will change soon, I think. The king has discovered that one of the gems he seeks is in the possession of a colleague of ours. Do you remember? Caldor. Yes. Is he still trustworthy? Totally. Still sharp, and there's no questioning his loyalty. My humblest apologies, father, but would it not have been simpler for you to have dealt with Graham personally? Fool! Imagine the ensuing chaos where Daventry's king murdered in his own land. How then would I be able to search for the item? I see. Failure is not an option. Understood, father. Keep me informed, preferably of good King Graham's death. Цікаво. Так, тепер в мене вже більше предметів є, набагато більше. Магічний цукор. Перехрестя. Золото не These coins each have the distinctive face of the first king. They could only have come from the magic chest of Daventry. Перстень з рубином накидка. The black cloak would fit a taller man than you. Що, спробувати тепер перейти болото? Блін, стоп, не сюди, не сюди. Не сюди, болото не там. Люди вже пробують розщупати в кошиках? Такого я не бачив ще. А можливо, болото ще рано приходить, можливо, треба піти. А, в місто я не можу зайти. Ну мені точно треба болото проходити якось. With a flourish, you fling the black cloak around your neck and fasten it. О, прикольно. Не просто візуально, а ще візуально видно. You are now wearing the beautiful ruby ring. Тепер я ношу цей і цей, правильно? You remove the cross. You place the silver cross and Тут би інвентар було б видно, що ти носиш, а то не зрозуміло, надіти воно чи ні. І смерть. you feel the poisonous water. Ну... Ти церкву чи що? With a flourish, you fling the black cloak would. You are now. The ring is gold with an enormous. The ring is gold with an. You remove the ruby. You are now wearing. After swallowing the magic sugar cube, you get a feeling of invincibility. You feel the poisonous waters seep. Буде тільки садочок та невеличке відео на салат. Карточок майже на 200 гривень. Ого.
Я сиджу з провітрюванням. І все одно не провітрює. У мене тут таке розположення, що температура не падає. На дворі 20, а в мене ні на градус не впало. В кімнаті. Якось кондиціонер не вмикнути, не того. Так. Зараз повернусь хвилинку. Так. Будемо шукати далі тоді. Раз мені не сюди. Значить, кудись в інше місце. Ну. Ну, мені не всередину, бо я всередину не зайду. А сюди? Угу.
Сюди. This is the northwest corner of Weirwood Forest. Passage to the south is blocked by a plethora of large bushes and plants. To the west, you see the rear of some sort of cave. To the far west, you notice a path running north. Поки що уяви немає, куди йти. The small pond is a beautiful feature in this part of the forest. You imagine a variety of There's not much you can do with the pumpkins right now. Місто ж зачинне, правильно? Піду перевірю ще раз. Давай. А, це не можна. Перехід між локаціями чомусь не збивається. Чи то... О, нарешті ніби температура почала спадати. Поступово. It is likely that this haystack was piled here by farmers from the town. A faded blue sheet has been tightly stretched across it to prevent the straw from blowing away in the wind. The gates are locked tight. Mm-hmm. А, ось це можна пропустити. Що тут на сторінці було? You read the Bible page again. Seems every song ever sung waxes nostalgic with someone. Великі букви. Кожна буква великої букви пишеться. Якась загадка. Наступна загадка. You have a charming young Grandma smiles at She is a dread. If I may inquire, what became of her parents? Grandma. They were lost to us many years ago. I am afraid you... It must have... At my... I have... Зараз знову співати будете. You have nothing more to say to the elderly lady at the moment. You peer under... I could not. Oh, please. As you wish. Це я вже говорив. Watch it. If you please. The old... They were my husband. He was a... he would face, but he was always there for me. Always. Until that fateful night. We had been married just over a year, and I was heavy with child.
We were both out walking in the weirwood forest late one night. The air was warm, and in our youth we paid little attention to the world and its many dangers. Besides, there was a full moon. We could see clearly enough. A shadow passed over us. We looked up, thinking it might have been a stray cloud. It was not. Descending upon us like a demon was the largest, most hideous bat I had ever seen. Its fangs were bared, and it dove straight for me. I must have screamed. My husband flung himself in front of me to protect me. He swung his arms about frantically in hopes of warding the horrid thing away. Perhaps he was trying to cast a spell, but could not recall how in his panic. It paid him no heed and would not be deterred. It swooped again and again relentlessly. At one point, my husband's hand must have clipped the bat's wing because it lost control and crashed into his shoulder. He tried to wrest the foul creature away, but then he shrieked suddenly. The horrid thing had bitten him. He never did recover from that incident. He just faded with each passing hour. Within 2 days of the attack, my husband had died. We buried him on his family's plantation on the island. Sometimes when I sleep, I can feel him watching over me, guarding me, protecting me. I think he is waiting for my time to come so we can be together always. The old lady seems to be dozing off. You can barely hear her final words. I miss him so. Telling the story has clearly taken a great deal out of her. You watch the old woman a moment and notice her labored breathing as she sleeps. Despite the little girl's tireless daily efforts, perhaps there's nothing more to be done. Please type a longer description. Так, і куди далі? А, треба ж це вислухати. Sister Agatha, my dear. Пропустити, я це чув. Це чув, треба мене вбити, я зрозумів. You have arrived at quite a lovely abode. A simple old house stands alone here. The white picket fence runs almost the entire length around the house. A curious object near the fence catches your attention. It is a mailbox. This is the first. Та я там вже був. You open the mailbox, but find it empty. Я там вже був, там пусто. A path runs through the forest here. There's not much. Так, ну що, пішли на північ. Напевно. Не знаю, куди мені йти. О, я там був?
The rock pile blocks your passage. There's nothing. There is an empty space between these rocks, though there is nothing interesting about it. There's not much. Ну там міст, напевно. Не помиляюсь, так. Мені туди ще рано. Мені ще одного камінчика не вистачає. Блін, мені здається, я обійшов взагалі всю мапу. You try to move in a second what nature has spent thousands of years sculpting. Don't feel bad. At least you were willing to give it a shot. Гляну ще раз мапу. Ще раз мапу гляну.
as it is heavier, denser, and larger than yourself. You look under the log, but find nothing. It was a good idea, though. Your thumb is not so green. Though you feel a sense of unease from the area directly to the west, everything feels fine here. You pick up the rock, throw it easily into the air, catch it deftly, and place it exactly where you found it. Then you wake up and carry on with your adventure. As it is heavier, it would be fun to swing on the tree, but you have better things to do. Though you feel a sense of unease from the area directly to the west, everything feels fine here. Try as you might, you can't cause the trees to topple. Repressing the urge to burst into song. The rear of a cave dominates this area. To the east, the darker expanse of weirwood forest begins. А що тут в книжці говориться? You read the Bible page again. Seems every song ever sung waxes nostalgic with someone. Seems every song ever sung waxes nostalgic with someone. With a flourish, you fling the black cloak around your neck and fasten it. You can't use that there. You are now wearing the... You attempt to mold the candle into a wax miniature, but the candle remains unimpressed. You remove the cross from around. You place the silver... Щось не знаю, чим мені допоможе цей плащ. Чому не плащ? Плащ має зігрівати ніби вночі. Так написано, щось таке. Але... Мені тут не тепло потрібно. Там я вже в нього був. Вольфард носити, ну, він точно кудись застосовується. Напевно, що не для краси. Тільки куди? Та я вже всі локації ніби обходив і щось поки що не знаю, що з цим всім робити. Через болото я не можу пройти. Бо я ніби помираю. А може тепер уже з цим всім я пройду? Може якраз? Я маю на увазі з цим всім, а після цих всіх розмов.
Але я, здається, вже пробував з перснем і хрестиком з перснем і з чим там ще. Туди на північ не пройти, правильно? Угу. На захід, там теж, здається, вже тупик. Угу. Тут теж тупик. It would be impossible to swim while Угу. Каже, неможливо плавати в такому важкому цьому. На схід там болото, плюйте по... На схід якраз болото, і воно не проходиться. Вони, типу, мало б захистити щось, але... two small while you seem to be Але воно не захищає. На мені зараз надіто хрестик, накидка, перстень і все. It looks like a normal sugar cube. It does have a bit of sparkle though. Тут отруєно, сюди не проходить. Я вже пробував. Давайте ще разок помремо. Чому б і ні? You feel the poisonous waters seeping into your skin. Its potency takes effect immediately, and you perish within seconds. Ого, яка музика. Оркестрова аранжировка. О, а тут я був. Дивно. О, це щось новеньке. Щось новеньке. Це якась безкінечна мапа, чи що, чого вона постійно йде? Хвилинку телефон, поки буду паралельно розв'язувати цю загадку. Цього проходу не було, я сюди точно пробував ходити, коли я перший раз прийшов на болото. Тому не знаю. You read the Bible page again. Seems every song ever sung waxes nostalgic with someone.
схему. Ну так і є. Так і є. You read the Bible page again. Seems every song ever sung waxes nostalgic with someone. Вони з'явилися, цих локацій не було. А, вон замок. Ні. This is a dreary, oppressive swamp. Everything here seems to be growing near foul-smelling water. Very little light manages to filter through the thick canopy-like leaves above. In the far distance, you can just make out what appears to be a castle. Ось мені замок вийшло. На північ початковій локації, яке місто. Рандомно вийшов? Є там гарантований шлях, ось гарантований шлях. Великі букви це... Великі букви це напрямки англійської локації. Тому гарантований шлях є. Гарантований шлях є, тепер треба тільки зберегтися. Бо в замку може бути не цей. В замку може бути нелегко. Напевно, що. О! Коса зі смертю. Смерть з косою. The shrouded ghoul looks very frightening. His hands are little more than claws, and his face is nearly completely hidden inside the hood of the shroud. He is standing in a small boat. The dark water looks foul, and it reeks of something even fouler. You strongly suspect that it may be tainted by poison. You are standing on a small peninsula, which ends abruptly a short distance to the north. Further passage in that direction is blocked by an impassable lake of poisoned water. Boatman, I need passage. Прохід треба. I said... I heard. The ghoul's voice chills you to the bone. It speaks with a deep, resonating bitterness. You cannot make out a great deal of its face, but what you can see has the hairs on the back of your neck standing on end. In life, I would row this boat for the master. Long ago was my untimely death in these waters, but still I remember many things. Laughter, tears, joy, pain. May I cross, Sir Boatman? You have come to raid the master's house. This I know, but care not about. You should be warned, though. The master is not what he once was. Never has this land known a kinder, more compassionate, and nobler ruler than he. But his fate has long since been decided. Ось він був типу добрий, співчули такий, але потім він пішов по темному шляху. And he feels naught for anyone, nor anything, save for one other. And even that is a rare trait for a Nosferatu. Vampir. You freeze. Neither the Door of Destiny nor Neptune mention this count as being undead. If I may ask, Sir Boatman, how did the swamp come to be here? Is it natural? No. The ground you stand upon was once farming land and dwellings for the peasantry. How did it come to be like this?
A score of years passed after the master died, and a great morass opened up, covering the surrounding land with slime and poisoned water. Once rich and fertile, now it is no longer. The Count has caused this? It is believed so, for why else would his own castle be spared? Ah, thank you, Sir Boatman. The boatman has nothing more to say. As you prepare to climb into the boatman extends his claw-like hand to you. Obviously, he no longer gives free rides. Безкоштовно, каже, не провезе. Безкоштовно. У мене якраз є монетки. The boatman accepts your payment and motions for you to climb into the boat. The shrouded ghoul paddles across the toxic lake to the shore on the other side. The thorns and brambles are sharp. The path leads to the castle's front door. This area is cold and ominous. Up ahead, dark towers rise from a sinister castle. The path leading up to the entrance is lined with deadly thorns and thick brambles. It would be safer if you kept your hands to yourself. The boatman has nothing more to say. Ouch! You feel the sharp brambles graze your skin. Your vision blurs and you begin to feel lightheaded. You feel a heavy coldness run through your entire body. Soon you are unable to stand. Finally, even your eyes become too heavy to keep open, and they close for the last time. Піксель-хантинг починається. Як же ж без нього? Ouch! You feel the sharp bramble. Прикольно. You feel a heavy coldness run through your entire... Прикольно. А може мені не туди? Прикольніше за текстуру. Звичайно, без варіанта ухилення взагалі. З характеристик. Ти завжди помираєш, щоб ти не робив. You feel a heavy coldness run through your... Після цієї гри мені Dark Souls вже взагалі не страшно. Думаєш. А можна ухилятися від босів. Тут просто ти натрапляєш на пікселі і помираєш. Як в Нойті. В Нойті теж натрапляєш на неправильний піксель. You feel a heavy coldness run... Схоже, що мені таки треба цією стежкою добратися. Ouch! You... Піксель-хантинг. You feel a heavy coldness... Дуже епічно. You throw... Нічого не кидав. Епічненько. О, дістався. Але знаєш, такого бути просто не могло. Чому не могло? Чому не могло? Могло бути. Не бачу нічого неможливого в оригіналі. В оригіналі важко було зробити анімацію, напевно. А все інше, якби... Куча статичних картинок, чому б і ні? The main entrance to the castle is a set of heavy wooden doors. It looks to be fairly solid. It also looks to be entirely unwelcoming.
The ghosts waver, as if being threatened by even the slightest breeze, yet something holds them in place. It may be nothing more than an intensely strong determination or sense of purpose that keeps the spirits anchored to this world. The castle's main entrance is as foreboding as the rest of this island. Everywhere you look, you feel the overpowering urge to turn around and leave this place. Не було, видно, по кущам йде би. Не розуміло. О, я пам'ятаю цю могилку. Нам про неї розповідала ця. This cemetery is one of the creepiest you have ever seen. You can't imagine it looking remotely pleasant, even in broad daylight. An icy wind pierces right through your clothes, and you shudder involuntarily. You feel apprehensive. You are not eager to carry around human remains. Show some respect. Show some respect. You'd rather not. This particular gargoyle, there's no... This grave is centrally located within the cemetery. A stone gargoyle rests atop it. You see the name on the headstone and swallow hard. It says, Count Kaldar. Died 1646. Though you did not think it possible, you suddenly feel a lot colder. This grave, you'd rather not. Kitty, 1500 to 1510. Sudden did the illness come upon sweet Kitty, no longer young. There is nothing more that can be done. Her lives are up. She's had her fun. Класно. Поему в честь кота склали. Це урна для котика. Що таке? Here lies that thieving Thomas. 'Tis the last time he'll rob us. Date of death, 9/12. Show some respect for... There's... Mary Ann Drinkwater, 1230 to 1266. They had traveled safely for many a day until crossing a bridge along their way. She lost her balance and fell to her fate. He tried to save her, but it was too late. Lord Herbert and Lady Lillian, 1646 to 1668. Loving parents of Anastasia, beloved son and daughter-in-law of Count Kaldor and Countess Lavidia. Our enemies be warned. Their untimely deaths shall be avenged. До переправи потрапляв, знаходячи ключ у печері, зайшовши у двері посеред галявини. Це типу ще ускладнену версію граю. Lord Herbert and Lady Lillian, 1646 to 1668. Loving parents of Anastasia, beloved son and daughter-in-law of Blackadder, Blackadder, with many a cunning plan. Blackadder, Blackadder, you horrid little man. BBC, 1983. Boris and Olga. There was an old couple named Olga and Stovich, who in truth made quite a nice pair. They lived with each other for many long years, till they wound up in each other's hair. Date of death, 1567. Alfred Chamberlain, 810 to 810. He'd not seen his first sunrise, felt not the warmth of dawn. All who saw him wept and cried. To this world he'd come stillborn. Count Christopher Ivere, 1175 to 1200.
The young Avir, his time so near, said he, my dear, lend me your ear. Please do not fear, my life ends here. Count Bartholomew Scrooge, 1017 to 1101. To warnings he would pay no mind. Of his failing, ailing health, his relatives they'd bide their time. After all, he had great wealth. Jacob Scarlet, 1354 to 1411. He would not rise from out of bed, not even to soothe his aching head. Should have heeded what the doctor said. It's too late now, for he is dead. Samuel You Believe, 1255 to 1300. This young man sought to be holy, to save himself from being lowly. He joined the hood and wore their cloth, eventually died from professional sloth. Tombs and crypts line the edge of this run-down cemetery. Though once grand and noble, years of neglect have obviously taken their toll on them. Most of these tombs are the final resting places of past counts of Kalima and their families. They are all securely locked. Count Kraystrom, 1543 to 1603. Tombs and crypts. Most of these tombs. You do not believe in zombies and the like, but all the same, you'd rather keep your voice down. Я щось не зрозумів, навіщо сюди прийшов. Susanna Somnia, 1195 to 1265. He had put her to bed after she'd had supper, but forgot next morning to stir and wake up her. This cemetery is one of the creepiest you have ever seen. You feel apprehensive. You throw Не схоже, щоб тут можна було кудись піти з нього. Чи зайти. As you approach the ghosts wearing the black cloak, they seem to notice you, and then begin to drift away towards the cemetery. Тільки на кладовище. Видно, пізнали мені минулого хазяїна. Це ж в мене плащ того, що по центрі лежить. The main entrance to the castle is a set of heavy wooden doors. It looks to be fairly solid. It also looks to be entirely unwelcoming. This area feels anything but fine. As you reach to push the massive doors open, you realize there are no handles. The only thing visible is a small keyhole, which slightly resembles a cross. Що? Так що? Having an idea, you push the crucifix into the cross-shaped keyhole. It fits. You hear a click, and the door unlocks. You push the heavy wooden door open, take a deep breath, and step nervously inside the castle entrance. The moment you enter the great hall of the castle, you begin shivering uncontrollably, and not just from the cold. This place has an air of death wherever you go. As if creeping around this huge castle was not enough, knowing full well that an undead creature resides here would unnerve even the most stout-hearted of adventurers, you feel desperate to get what you came for and anxious to leave as quickly as possible. The great hall of the castle is a large room, quite regal in appearance, even in its simplicity.
You can imagine that, in days long since past, this would serve as an impressive welcome area to guests and visitors. You suspect that such a grand entrance would be experienced by few, if any, nowadays. You admire the twin chandeliers. You decide that you simply must have replicas made for your own throne room someday. Має зробити копію для своєї тронної кімнати. Хто це такі? The portraits on the wall depict the couple who once lived here. They look young and proud. Behind the mask of apathy that comes with aristocracy, there's a certain kindness in their eyes. The portraits on the wall depict the... You should leave the portraits here. They may well be missed, and that being the case, you might go missing as well. There is no wood, and as such, as you peer down the hallway, you see numerous doors on either side, all locked most likely. At the far end, the corridor appears to open into another room. A grand staircase runs up the left side of the great hall. A grand staircase. Some barrels and boxes have been stacked here. You presume they are just storage containers, nothing to be concerned about. Expecting them to be filled with mushrooms or potions? Think again. A torch has been mounted to the wall here. It does little to cheer up the place, even when lit. Narrow stairs ascend into a room above. There's little light here to see by. You take the shovel into your possession. Лопата. Тепер можна йти на кладовище. А то раніше було якось неочевидно, що там робити. А далі куди? The window looks out onto the island far below. Through it, you see that the bricks of the castle might provide some footholds if you are inclined to go climbing. Можна. You are not desperate enough to climb out the window. You can exit through the front door. Тож сказав, що можна. You are pleased your adventuring clothes and hat still fit you. It is as chilly here as it is everywhere else in the castle. You have no reason to... Unnaturally pale light illuminates a small area of this tower. Unnaturally... The steps have been... It is a long dining table completely covered with dust. Scratches scar the legs of the table. The northern arch opens into a room beyond. You cannot discern any details, though. A chandelier graces the ceiling and adds a small degree of light and warmth to this dingy, drafty room. You don't have time to sit around. Стоп, а сюди? Или не можна? The staircase beyond is very dark. It would be much too dangerous to proceed down without a light of some kind. Дуже темно, каже. Дуже темно. У мене тут є ж типу свічки. It would be a good idea if you could reach that high. Ну так стань на стіл. Ні. Climbing onto the table might look briefly heroic, then it would look silly. You can't...
It would be a good idea. There is no wood. О. Пічку. You hold your candle up to the candelabra flame. It catches. Your candle is now lit. This is a grand old private library. You can imagine that the literature contained herein would make the town library pale in comparison. The bookcases extend all the way to the high ceiling. This would appear to be the classic fiction section. It is a collection of literature dealing with the arrival of the first mages and what became of their descendants, who were and are all mages themselves. Evidently, the Count must be one such descendant, hence his apparent interest in the subject. This marble bust must be of a past Count. While it has some resemblance to the current one, the face looks markedly different from that of the town statue. These books pertain to the ever-expanding world of science. As you skim over the titles, you see one that says, Evidence of a Spherical World. You shake your head. What will they think of next? This bookcase appears to recount the entire family history of the past Counts of Kolyma. The line apparently dates back many, many centuries. This bookcase appears... Three candelabras provide some welcome illumination in this otherwise dark and dismal castle. This would appear to be... You have no interest in any of these books right now. If the candelabras get knocked over, the carpet will rapidly go up in flames. Think of all the collected works that would be lost if the library was destroyed. And there's your own safety to consider. Що? Що там свічка є? Ой, промахнувся. Повз екран. О. Цікаво. A raised stone dais has been built for the sole purpose of keeping the coffin off the ground. Presumably, this makes it easier for the coffin's occupant to climb in and out. The thought gives you the shivers. A raised stone dais has been built for the sole purpose of keeping the coffin off the ground. The lid of the beautifully carved coffin is closed. The thick black cloak that you are wearing hampers your efforts to lift the coffin lid. Try removing the cloak first. Що? Накидка заважає відкриттю цього? А серйозно? Ну, добре. You remove the black cloak again. Nervously, you lift the heavy lid of the elegant coffin. You peek into its red satin interior. The coffin is unoccupied, and you feel relief wash over you. Пусто. As you prepare to look inside the coffin, King Graham, I presume. you turn on your heel. vampirчик. There, blocking the only exit from this dismal room, stands the Count. His skin is pale, his eyes jet black. He wears a black cloak nearly identical to the one that you possess. You know me? Ah, yes Я indeed. так і думав, що це він. Sister Hagatha alerted me to your arrival, dear king. In an instant, you are flat against the wall.
The Count has you pinned so well you can't move a muscle, much less put up a defense. You can feel the Count's iron-cold hand on your throat. You have barely seconds before the inevitable happens. The Count has you helplessly pinned against the wall. The thirsty gleam in his eyes doesn't inspire your confidence. А, тут треба щось робити? Цікаво, що? With difficulty, you manage to loosen the ruby ring from your finger and drop it to the floor. The Count's eyes dart to it quickly, then flash angrily back to you. Where did you get that? The elderly woman who lives in a house to the south of here, near the beach. She gave it to me for helping her. The Count regards you for a moment. His dark eyes bore unendingly into yours, and you feel as if your very soul is bare. What do you know of her? Що ти про неї знаєш? She is not well. I know. Do you think I am not aware of that? You are sweating profusely. Hopefully, this vampire doesn't find the odor appetizing. Night is the most dangerous of times for my mortal family. I have kept constant vigil over my wife for many years, so that from the darkness, no harm would come to her. When her time comes, we will be together forever. I think tonight will be the night. I have seen her this very eve. I did what I could to help her, but I do not think it was enough. Куди? Ого. Полетів. As you watch the giant bat fly out of the room, you realize with dread that the Count has confiscated your crucifix. Without it, you are trapped in this castle. Now what are you going to do? Мій хрестик виб забрав. Тепер я тут в пастці. You peer into the ornate coffin. Finding it unoccupied, you see that the interior is lined with shiny red satin. A quick examination of the coffin reveals that it is made of hardwood. At long last, you have located the final gem, the Death Gem. Подушкою. You breathe deeply, reach out, Ось and це, take я the знайшов stone останній. in your hands. Тепер треба It заново is якось ice вибратись. cold to the touch, but you don't care. This is the last thing you need to unlock the door of Чекай, я не можу destiny. зрозуміти, а чому Now він all you have сказав? to do is get out of here. Чому він сказав, що коли я забрав, що в мене забрав хрестик, я тут замкнутий, я не зрозумів чому. А, бо двері відчиняються в хрестик. А що я ззовні їх не можу? Зсередини відкрити не можу. Ой, що це таке? Помишка? Ідем копати. Правильно. You are loath to touch anything. Та не хочу чіпати, я промахнувся. І стоп, не сюди. Ремейк-мейкери? Так, вони молодці. Для прийняття другу частину ремейк із знанням людина проходить за 5,5 годин, а оригінал за 26 хвилин. 5,5 годин знаючи все? Та ні, це щось тут неймовірно. Вона не може, знаючи всі, що треба робити 5,5 годин. Тут нема стільки контенту. Якби я знав все, я б не прошу не ходав би і 5,5 годин. Хоча, якщо подумати всі навігації, переміщення, діалоги, ну хоча, можливо, буде 5 годин. Багато текстів, я теж подумав, що багато текстів грає ця анімація. І вона грає не на максимальній швидкості, правильно? Чи на максимальній, ти не бачив?
Оригінал за 26 км, такий спідран. Тут ж можна швидкість максимальну, він буде літати, дивись. Нереалістичне переміщення, диви. Що? Чому не спрацювало? Якийсь баг, напевно. Я ж тести в мене було швидше. А, він не лінійний. Це не лінійне прискорення. Це схоже для старих комп'ютерів оптимізація. Значить, то мені здалося. This is just a small storage room. Rows of red wine barrels are neatly stacked and piled along the wall. At least you think they contain wine. Seeing nothing else of real importance, you head back into the dining room. Склад крові. Ну, діжок з чимось, але я думаю, що склад крові. The huge wooden doors are locked, and you can't open them without the cross key. It appears that you are trapped in this ghastly castle. Розробники, ремейкери, вони навіть ремейк, це не ремастер. Вони так постаралися, що тут воно відчувається як гра. Мені ще здається, та скорочена версія, ну, оригінальна версія не відчувалась, бо вона дуже якась коротка по сучасним. А вона навіть сучасно на цьому грається. Seeing no other possible escape route, you climb onto the ledge and carefully lower yourself outside, hoping to find a decent foothold. It is a long way down. You are way too busy holding on for dear life. Це справжній король. По вертикальній стіні, відвісній кам'яній повзе. Suddenly you hear a switching noise in your ear. It's joined by two others. You instinctively try to brush whatever it is away, but in doing so, lose your hold on the bricks and fall backwards. Time slows as you fall, and your world turns black. Нічого собі. Текстові квести працюють звичайно. Ми говоримо про текстові сам, де треба набирати текст, а не де вибирати текстові відповіді. Our guest has awoken, my love. Ah, good evening, dear king. I do not believe we have been properly introduced. I am Count Caldor, former lord of the realm of Colima. May I present my wife, Countess Lavidia? A pleasure to see you again. In gratitude to you for alerting me to my wife's grave condition, I took the liberty of preparing you a dish. I thought you might be hungry after your harrowing adventure at my window. You will forgive us if we do not join you. Our tastes differ from yours. Do they not, my darling? You shudder to think what different tastes actually means, but for some reason you note that you can no longer hear any rats squeaking in the distance. Indeed, so much to become accustomed to.
You shall have all the time that the world has to share to grow accustomed to such things. Well, perhaps 30 years. Should the father locate the item by then, there might not be enough world left for anyone afterwards. As his father, to do is why you frequently went abroad, always with that cloak of yours? Most certainly. But I think that my affiliation with him and his association has come to a close. My obligations to them took me away from my beloved too often. I do not wish to repeat that mistake. You are forgiven, my love. Their attention, which seemed to have wavered momentarily, now redirects back to you. Що він говорить, не можу зрозуміти. Яке відношення той отець має? What to do with this one? What were you going to do with him? Kill him. I had quite clear instructions from Hagatha, who had apparently received them from the father himself. But if you are not, as you say, affiliated with his association anymore... They both share a knowing smile. Tell us, King Graham, why are you here in Kolyma? You take a deep breath, trying to ignore the fact that you are the only one capable of doing so, and relate your story of the vision in the magic mirror and your quest to find the 3 gems of nature. The Count and Countess exchange cryptic smiles. Romancing the stones. Indeed. Obviously, that was a private joke, as you did not understand it. So you search for the one with which you would share the rest of your life. On that I cannot fault you, nor on your intentions here. Therefore, I can forgive the trespassing. However, there is the matter of the dark gem you wish to remove from my castle. I place a deal before you. I am looking for a magnificent sapphire-encrusted tiara. It is a valuable family heirloom and has been on this estate for centuries. This castle and its estate are old, though. It could be virtually anywhere, in any number of hiding places. I suspect there are many that even I am not aware of. I wish to present this tiara to my wife as a gift to commemorate the eternity we shall spend together. If you can find it and bring it to me before sunrise, then I will give you the gem you seek and your freedom. Знайди намисто десь в замку, You я дам тобі nod, свободу. unable to believe that you have virtually been ushered away from death's door just so you could run an errand for a couple of vampires. You do not want to think about the consequences if you fail to meet the deadline. Ну... Окей. О, наступна гроза підходить, одна закінчилась. Інша починається. Ні, як це не наробився до мишку веру. Там ж клікати теж треба було. А, там треба було йти вліво-право, натискаючи, набираючи вліво-право в клавіатурі? Жах. Але в ті часи, можливо, це було без мишки, то... This is just a small... О, бачите, як він тепер швидко ходить? А тоді він не так швидко ходив. Ну, приблизно так само, майже не відчувається.
You peer in. There is nothing. Зникли. Ой, ви це напевно почули. У мене вікна відкриті. І де вони його заховали? The fireplace looks. There is no wood and. Але це нормально підходить під що зараз відбувається в грі. You see a young woman sitting on the dusty floor. She has a book in her lap entitled Little Red Riding Hood. I wish I could read this story. All the pretty words. Whatever do they say? The pictures look interesting, but what is this book about? I wish I could read this story. All the pretty words. A young woman sits on the dusty floor. She is reading, or trying to read, a book entitled Little Red Riding Hood. Aside from the pictures, she does not appear to be comprehending the content at all. Fiction and fairy tale book. You only have a short amount of time to locate the tiara. Concentrate on the... If you want to introduce yourself... The book tells the story of a young girl who met a wolf in the forest. The young woman's head snaps up. Her black eyes drill into your own. You gasp as you realize you are looking at yet another vampire. Just how many has the count made tonight? The young woman's lips transform from hungry to, fortunately, pleasant recognition. So you are the guest of my grandfather's house. I was hoping I would meet you again. The woman is startlingly beautiful, but in an eerie, unnatural way. You find yourself unable to speak for a moment. She does look somewhat familiar, but from where? Oh, my handsome gentleman does not recognize me? Should I? You remember the basket, the soup? Так, посом. With a start, you recognize the young woman. She's grown and matured considerably since you last saw her. The little girl, Possum, has been transformed completely into this. She has traded her small ruby cloak for a dazzling satin robe of the same color. Are you unhappy with my appearance? No, it's just that you have me at a disadvantage. I do not know your real name. Anastasia. A beautiful name. Yes, 'twas one of the few things my parents left me before they died. They're probably buried somewhere on this island, as a matter of fact. What do you seek here? You explain your so far unsuccessful attempt to locate the tiara. The young woman looks thoughtful for a moment, then suddenly snaps her fingers. A discarded pile of books shift aside from the floor, and a single black book is revealed underneath. She appraises the black book with indignant incomprehension, then holds it out towards you. You take the book from Anastasia's hand. I do not suppose that has anything to do with it, but it must be about something important. This black book is entitled Sleepy Hollow. It feels lighter than its size would suggest. You open the book and are surprised to discover not pages, but a hollowed-out section in which sits a silver key. The key's handle resembles the shape of a sleeping child. There also appears to be something written on the back cover of the book. In the hollow, you can see that the inside back cover has been written on. Some words have been scrawled onto the paper. They are faded, but still mostly legible. If treasure you seek, dear might.
Dear to my heart, tales of fictions, you must start. О, загадка знов. Знову посилання на казки йдуть старі, ну тобто історичні, а ці. Ну тобто тут розповідається, спочатку знайди Б'юті, зламала степ з одними сестрами, це якраз це посилання на Beauty and the Beast, я так розумію. Далі далі схоже на червону шапочку чи що. А далі йде незрозуміло. The writing scrawled on the back cover reads, "If treasure you seek, dear to my heart, tales of fiction is where you must start. Find first the beauty with stepsisters too, then visit the huts that the big bad wolf blew. The girl with no flock will usher your way to the little old man who spins gold out of hay. Those two star-crossed lovers shall be your last guide. They'll lead you to riches that pirates did hide. What you earnestly seek shall now truly be yours, though get it part wrong, and you'll be greeted by Mars." Окей. Давайте щось спробуємо. Спробуємо, тільки не розумію, де. Десь тут, здається, тут. В секціях. Повно, чи можливо тут. А бабани наговорив. Які бабани ти прош. Так. Fiction and fairy tale books are strewn all over the floor. Fiction. You only have a short amount of time to locate the tiara. Concentrate on the task at hand, Graham. You don't have time. You are not interested in a... You can't use that thing. You can't use... You can't... This would appear to be the classic fiction section. It is a collection of literature dealing with the arrival of the first mages and what became of their descendants, who were and are all mages themselves. Evidently, the Count must be one such descendant, hence his apparent... It is a This would appear... These books pertain to the ever-expanding world of science. This bookcase appears to recount the entire family history of the past Count. 3 candelabra. Some children's storybooks have been stacked on top. Some children's... Fiction and fairy tale books are... Fiction and fairy... You only have a... You can't... This bookcase appears to recount the entire family history of the past counts of Kalima. You are not interested in a family... Science has always been a controversial subject in your mind. You'd rather hang on to the perception of the world that you were brought up with. О. Ой. Чорт забирай. Ой. Щось трапилось. І щось погане сталося, напевно.
you become acquainted with the greatest book critic of all time. Спроба номер 2. Henry VIII. О, підсвітка є, нічого собі, як в сучасних іграх. Ой, це буде важко, допомагайте. Рапунцель, сонети, Генрі VI, Періклс, Темпест, Вінтер's Tale, Макбет, Король Лір, Отелло, Межа Фомежі, All Well That Ends Well, The Two Noble Kingsmen, Hamlet, Twelfth Night, Judith, Julius Caesar, Much Ado About Nothing, Merchant of Venice, Romeo and Juliet, саме наче Шекспір весь, Hours About Lost, Judgments of Verona, Річард III, Генрі. Ого. Я зрозумів, що я не книгознавець, як там, In коротше. the hollow, you can see that Давай. the writing scrawled on the back cover reads, "If Beauty. treasure you seek, dear." Пелюшка. Як пелюшка буде англійською? Я не уявляю. Як вона називається? І хто її написав? У мене літературні познання дуже скромні. Коротше, цю секцію мені доведеться подивитися, бо це буде дуже довго. Чи які послідовність, що тут натискати. Зараз не урок літератури. О, Сіндерелла. Cinderella. Точно. Знайшов. Знайшов знайоме слово. You can't use that there. Точно, просто пальцем. Супер. Що там далі? In the hollow. Hut that the big bad wolf owns. The writing scrawled on the Хатинку з великим вовком. Це щось типу. Книга сім'я гнома в третьому ряду була? Книга сім'я гнома? Я другу не знаю точно. Тобто... Hut with the huts that the big bad. Поганий великий вовк. Це щось... Напевно, це червона шапочка, не знаю. Далі... The girl with no flock and with no... The writing. Це... Та, річні трьох поросят. Точно я не знаю англійські варіанти цих імен. О. Це клас буде просто. Це класно буде. Угу. Тому... Зараз буде все швидше набагато. Так, 3 поросят, 3 маленьких поросяти. Угу, ти правий. Три поросяти, що там далі? Може, у вас є ідеї перед тим, як я подивлюсь. In the hollow. Так. Visit the hut, the big bad wolf blue. The girl with no flock is usher your way to the little old man who spins gold out of hay. Уяви не маю, що це. Для чого це?
Маленького старого чоловічка, який відтягує золото, скручує золото з хей. Це що у нас таке, солома чи що? Точно гном. Лепрекон. Ну так, а дівчина The Girl with Flock. Є ідеї? Little Bo Peep. Чули про такого? The right. Little Bo Peep. Ні, не третій раз, а другий ряд. Оця зараз книжечка має натискатися. Little Bo Peep. Я не знаю, що таке. Це стосується то. Ось. In the hollow. Це стосується. Оце Little Old Man who spins goes out of hay. Далі. Це. The Тепер. In the hollow. Даю можливість. Those two star-crossed lovers will be your last guide. They lead you to the riches that pirates did hide. Два перехресних любовника, коханці приведуть тебе до багатств. Які пірати заховали. Перехресні зірки, Star-Crossed Lovers. Що це таке? Є якісь ідеї? Не знаю. Англомовна дитяча Рима. Лавери це так. Що? Lovers? А, Lovers це те, що від Шекспіра? Ні, не від кого це Lovers? Lovers, щось знайоме. Не від Шекспіра, ні. Ні, це не ті лавери. А хоча... Ні, не то. Rumpelstiltskin. От він Twinkle Star. Ось що потрібно. Я говорю, це неймовірна загадка. Де вона? Десь тут мало бути. Десь тут мало бути. А, ось. Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Коли третій ряд згори справа крайня. Так, тут, розумієш, порядок важливий. А, ти просто називаєш, який знаєш. Мені важливо порядку. Тут же, якщо неправильний порядок, то все. І що там далі? In the hollow. What you earnestly seek shall now truly be yours. Forgetting part wrong and be good by most. The right. Що тепер робити? There's no book. You get no. А, стоп, чекай, я щось неправильно зрозумів. Я неправильно зрозумів, такі там Ромео Джульєта була любовники. А що таке Rumpelstiltskin? In the hollow. Ага. Ромео Джульєта це... Ось це Ромео Джульєта Старкослов, все-таки правильно. Я казав на Боді Керріс. То Rumpelstiltskin це ось Little Old Man who spins out. Точно. Ви правильні. Ви більше знаєте літературу, ніж я. Я більше технічної літератури за життя перечитав. Джмеліта десь була тут зверху, в розділі Шекспіра. Ось.
A new book has appeared on the third shelf down. Treasure Island? You've located the correct book. You pluck it from the shelf and read its title, Treasure Island. What is this? There seems to be a lock binding the cover shut. The keyhole requires a small, thin key. The key fits perfectly into the lock. You turn it and hear a soft click. The book is now open. Так що ви були праві майже у всьому. Всі гадали. Я б точно не гадав особливо. Skimming through the book, you find that a map has been sketched onto the last page. Close scrutiny reveals it is a top-down layout of the castle and its surrounding grounds. According to this, the tiara has been buried near one of the graves. You shudder, hoping that this is not going to be a case of digging all night while trying to avoid unearthed zombies. There is also a small piece of writing near the bottom. A date of fate can be found with a first, a second, and a double of nothing. You would have quite a bit of reading to do. Коротше, там книжки було сказано скарбів, що тіара захована десь у могилі, треба піти розкопати. I wish only one thing as payment for helping you find that book. Of course. Would you be so kind as to take this bracelet and place it on my mother's grave? I believe she wanted me to have it while I was alive. Now, it seems no longer appropriate to keep it. Thank you. I must retire now. It will not be long before sunrise. Good night, Graham. Good night, Anastasia. А як мені вибратися на кладовище, коли вони... А, там, здається, прохід був тут, чи ні? Ні, стоп, я на кладовище ще йшов сюдою, а там було... О, я вибрався, навіщо мені сюди йти? As you step further into the cemetery, you can feel your life force slowly being sucked away by the disembodied spirits. You suddenly find yourself unable to move. Sure. The ethereal spirits drain the life force right out of your body. You talk with the spirits and find only the... Допоможеш? Допомагай. Цікаво, мені потрібно знайти тіару, викопавши. Я не можу просто піти з цього острова. У мене ж... він забрав джем... The golden object is very light. You attempt to mold the candle into a wax mini. The bracelet looks like it would fit a small wrist. It is a circlet of diamonds surrounded by beauty. You run. As you step further into, you suddenly find yourself. The ethereal spirits drain the life force right out of your body. You talk with the spirits and find only. You feel it. А що там в мене є? Накидки немає.
The glittering bracelet is too small for your wrist. Щось тут треба зробити. Десь він тут захований, але ці два духи щось мені не дають. Пару хвилин зачекати, треба піти. Помити руки. Дивіться, що там на балконі.
Прикольно так в мене блискавка у ігрі перегукується. З блискавкою за вікном позаду. Майже один в один. Так, плащ я думав відразу. Мене плащ забрали. Нема мене плащу, у мене є лопата. Золото. О, у мене цукор є, я ще не їв. Ахаха. After swallowing the magic sugar cube, you get a feeling of invincibility. Все. As you step further into the cemetery, you can feel your life force slowly being sucked away by the disembodied spirits. You suddenly find yourself unable to move. The ethereal spirits drain the life force right out of your body. You tup with the spirits and find only the graves. Скажімо так, чарівний цукор не допомагає від витягування життя, щоб ви знали. Це мало. Цукор взагалі мало до чого допомагає. Солодка смерть. Угу. Хоч якась тиха. Давай сюди зайду. This is just... Ясно. Зрозуміло, там нічого немає. Угу. There is a beautiful ornate coffin to one. You are low. Fire is hot. Don't. The rat moves too quickly for you to ever catch it. There is nothing you can. Та не так вони швидко і рухаються. You peer. There is nothing else. Живий доказ, що цукор вбиває, на пачках має бути написано, як на цирках. Виглядає доволі страшнувато. Я так оглянувся на цигарки. Пів емблеми займає напис чорним по білому, коріння вбиває. Але зараз і ці пластини, там написано, що може викликати залежність. Мені якось все одно, я нічим цим не користуюсь. О. Майже як в грі. The portraits on... There is no... There's no need to use that there. You have no... Digging... Зникло. О, там щось справа є. Правильно? Це буде розгадка. Ні. Чим ж вас кинути? Може поговорити з вами? When you speak to the ghosts, they utter a mournful wail. Не дуже вони хочуть говорити. А ну ось це. The ghosts are not interested in that. О, вони чимось зацікавлені можуть бути. О, ось це вам цікаво. The ghosts... Ні. The ghosts... The ghosts are not in... Ouch! Не знаю, що за штука. The ghost... This odd circular device intrigues you. It depicts several different symbols around... Це, здається, на кінець гри потрібно. Вон, якщо дивитися з цих 4 слів, які там є. О, ти маєш мало когось молодити. The ghost... Себе не треба, я вже пробував, погано закінчується. You'd really prefer not... The ghost... Свічка, точно. The ghosts are not interested in... You attempt to mold... You can't... You attempt to mold the... Золото? The ghost...
The ghosts are not... According to this, the tiara has been buried near one of the graves. There is something written near the bottom. A date of fate can be found with a first, a second, and a double of nothing. First, second, double of nothing? 1200 чи що? As you hold up the bracelet, the ghosts seem to relax slightly. You wonder if it is now safe to approach them and enter the cemetery. The glittering bracelet is too small for your wrist. The ghosts seem more relaxed now that you have showed them the bracelet. Чого? Коли я з браслетом, вони типу... You place the bracelet on the grave. It immediately sinks down into the earth. Ой, я, здається, The клікнув ghosts do випадково. not respond at first. Then one of them drifts toward you. Невже я вгадав випадку назву? It nods, almost sadly. The ghost seems to want to say something but appears unable. Це її Its батьки? face, though transparent and hazy, is lined with grief and torment. Its facial features waver into focus. The ghost is female. She understands that our daughter will never be joining us Це now. я вгадав? No longer Зараз подивись, do дату we народження need на wait цій. for her. Я випадково вгадав дату Now we народження. journey to the realm of the dead, Я думаю, 1200 where має its бути. Lord waits to judge us. Хоча... Farewell. Ні, не 1200. 1, 2 і... You bow your head Double and of cross nothing. your Це heart out of 1200. respect. While looking downward, you notice that a beautiful gold ring now lies at your feet. Золотий перстень. Ото 2 пікселя, то золотий перстень. Ну видає, їх ледь видно. You lift the gold ring from the ground and carefully place it in your pocket. Ець. Золотий перстень. Lord Herbert and Lady Lillian, 1646 to Ні, я неправду сказав. 1668, Ось вони. loving parents of Любичі батьки Anastasia, Анастасія. beloved Це son and я би так daughter-in-law знав of би. Count Caldor and Countess Lavidia, our enemies be А warned. як це 1, Their 2 untimely і deaths double shall of be nothing? avenged. Ну добре. It is a gold wedding band. Ага, це... Треба піти віддати її, що я знайду. Кліпові привиди. Що тут взагалі ця частина гри доволі кліпова. Так і є, тут стільки всього такого якогось. Але все якесь обірване. Ну тобто під кінець вже якісь лінії вимальовуються, але таке. Тепер треба розкопати, коротше, щось. Треба щось розкопати. Щось розкопати когось десь. Підказки ніякої, буду все підряд все копати. You have no reason to... Не вгадав. You become acquainted with your new roommate. You will both be spending a lot of time together. Музика інша. Не так, неправда, треба зберегтися з лопатою. О. You have... Відгадувати щось? Там нічого не сказано. А, стоп, чекайте. You become acquainted with your new roommate. Там на книжці сказано було. Я переплутав, це на книжці сказано, що 1, 2 і double of nothing. Точно. Моя вина, зараз перечитаю. Mary Ann Drinkwater, 12. Це ні. Douglas Buckmaster. Susanna... Lord... Samuel... This grave... Jacob... Count Barthol... Там сказано було так. Я щось заплутався зовсім. According to this, there is something written near the A date of bottom. fate can be A found date with the of fate first, can be found with a first, a second, and a double of nothing. перший, другий і... подвоєнням пустоти. Ну нічого. Це схоже This great- на 1200, ні? Count Christopher... Your stat... О. It's you. А не Count є. Christopher Evere, 1175.
Alfred Chamberlain, First, 810 second, to double. 810. Boris and Blackadder. Lord Herbert. Lord Herbert. А котик коли помер? Kitty. Mary Andrew. Douglas Buckmaster, 995 to 1020. The Noise. Susanna. Samuel Ubel. Count Barthol. Jacobs. Тільки це залишається. Що я правий. А ну? Count Chris. Правий? Чи не правий? Злиться на мене. А ну? You stop digging when your shovel hits something hard. Правий. Ну, там не складна загадка. Ніби. Nervously, you reach down, open the coffin, and look inside. You search through the belongings of the deceased. According to the headstone, they belong to a Count Christopher Evere. After some tentative searching, you find a parchment. It appears to be the last will and testament of Larman Odnarb, healer. This isn't right. You run your eyes over the parchment. It's dated 1200, the same as the date on the headstone. However, the instructions pertaining to his burial were for Larman to be placed near his family at the church's cemetery. Oh dear. Що? Неправильні роки поховання? Count Christopher Evere, 1175 to 12. Да, вот що You знущаєтесь. feel apprehensive about being here. Давайте ще раз подивитися, що там. Among the items in this grave is a parchment containing the last will and testament of Larman Odnarb, healer. It is dated 1200, the same as the date on the headstone. However, the instructions pertaining to Larman's burial were for him to be placed near his family at the church cemetery. В оригіналі всього цього немає? Немає? Ого. Оригінал взагалі короткий. Ну, в принципі, я фактично іншу гру граю. Alfred Chamberlain, 810 to 810. Count Christopher Boris and Olga. Blackadder. Jacob Scarlett. Count Bartholomew Scrooge. Samuel You Believe. Mary Ann Drinkwater, 1230 to Douglas Buckmaster, 990. Here lies that thieving Thomas. Susanna Somnia, 1195. Tombs and crypts. You have no reason. You will have. You have. Це фактично не ремейк оригіналу, це... Ну, не ремастер. Ремастер взагалі тут слово не повертається сказати. Це на основі ідеї оригіналу ремейк з нової гри. Творення нової гри. Надихаючись оригінальними. Де я навіть не знаю, як це назвати. Спін-оффом. Хоча не зовсім. Це якби все оригінальне, але розширене. Але дуже-дуже розширене. There is. Ну, воно хоча б виглядає більш-менш зв'язаним якось.
Більш-менш це ще так. Менш, ніж більш. Церква де? Церква в місті, я туди не попаду. Напевно. Мені, напевно, треба копати ще якусь іншу. Я просто не зрозумів опис, що він там говорилось. Ви ж там говорилось про церкву. Чи може попаду? Чи може попаду? Напевно, попаду. Samuel, Count Bartholomew, Jacob Scarlet. Here lies that thieving Прочитати можу. Там щось про церкву, напевно, робити в церкву. Douglas Buckmaster. Можливо, мені дадуть можливість потрапити назад. Susanna. Читати можна, там сказано, що Blackadder, справжнє поховання в церковній. Boris and Alfred Chamberlain. Ось десь там сказано. Among the items in this grave is a parchment containing the last will and testament of Larman Odnarb, healer. It is dated 1200, the same as the date on the headstone. However, the instructions pertaining to Larman's burial were for him to be placed near his family at the church cemetery. Церковне кладовище. Вже ж треба туди бігти. О, мені дадуть можливість вийти. Цікаво, пам'ятаємо, що тут я помираю, тому зберігаюсь. Чи не помираю? Ouch! Помираю. You feel a heavy coldness run through your entire... Ouch! You feel a heavy cold... Ouch! You feel a heavy coldness. Мене зараз можна переплутати, чи це в ігрі гримить, чи в мене. Ouch! You feel a heavy coldness. Ouch! You feel a heavy cold. Це розробникам великий мінус. Ouch! You feel a heavy coldness run. Червона китка не була. Я не знаю, я не зрозумів, де вона ділась. Хтось її забрав в мене, напевно, цей вампір. Ouch! You feel a heavy coldness run. Ouch! You feel a heavy coldness. Піксельхантинг. Завжди мріяв пограти в Піксельхантинг. Ouch! You feel a heavy coldness run through your entire body. Soon you are unable to stand. Finally,
Червона китка. Яка червона китка? Та маленька дівчинка посум? Та вона була жива, просто вона стала вампіром і подростішала за цей. За одну ніч. Всі ці органи виросли. Я ж не бачив ніколи фільм про вампірів. Ти говориш, що червона китка, я подумав, що то ти говориш про накидку. Тому що я накидав, а не про дівчинку. Посум. Я думаю, що вона вампірським чином в своїй формі всі взяла і стала. Знаєте, як в вампірських фільмах? Типу вампіризм підвищується як на... Я ще Саус Удінги дивився? Ну ти даєш. Не дивися. Я тобі скажу так. Саус Удінги це не фільм про вампірів, це якесь... щось таке пародійне, схоже з натяками на вампірів. Про жіночий погляд на вампірський лор і взагалі. Коротше, це один з гірших представників, на мою точку зору, про те, що там. Бо тому що ти не бачив нічого іншого. Несподівано мені. Тому що ти не бачив. Подивися це інтерв'ю з вампіром, обов'язково перше. Подивися Underworld, всі частини. Подивися, потім можеш Blade подивитися, якщо хочеш. Сутінки найкращі. Ти не фан вампірів? Правильно. Подивися. Дивергент ні. Подивися інтерв'ю з вампіром. Тому що суть Underworld і Blade це екшен, а от сутінки з вампіром ото клас. То по книжці. Хоч не повністю, але то по книжці легендарний. Як це її зараз тобі скажу письменниця, я таки не прочитав. Збирався почитати про вампірів, але забувся. Як це письменниця? Вона написала найбільше про вампірів, про листата, ціла величезна книженція. От інтерв'ю з вампіром це обов'язково для хтось, хто любить вампіра або хоч цікавиться. Так ось, та я ж не до цього вів. Вампіри, коли вони стають вампірами, у них якби це ж там обожествляється ця кров людей і все таке. У них відразу все нормалізується в організмі, вони стають в тому... Ти стаєш в тому віці, який ти є, ти стаєш типу ідеальним. Тебе організм налаштовується на те, що тобі ідеальним. І в такому віці, в такій формі, як він стає вампіром, він стає вічним. Правильно, бо вони ж не старіють. Але вже і не молодіють. І просто в тому віці, яким ти став, в тебе все стає... Всі форми стають ідеальні. Як тут вони це пояснили? Ніяк. Просто дівчинка з маленького посума, маленького посумка виросла. Скільки там їй на приблизно 18. Да, груди так нормально. Я ж теж про це кажу, що тут вони якось не так. Тобто, якби вона такою самою була маленькою, але вже все сформованою, в такому ж самому віці залишилась. Але якщо, хоч приблизно, якби хтось починав знайомитися з вампірами, то я б сказав би йому подивитися інтерв'ю з вампіром спочатку, а потім все інше. Це правильний спосіб. Бо то все-таки... Ouch. Задовбав цей прохід просто. Це я буду ненавидіти в цій грі цю штуку більше за все. Навіщо таке придумали? Це ніяк не сприяє. Краще б міні-квест якийсь тут придумали. Міні-гру. Це є міні-гра, в принципі. Ouch! You feel a heavy coldness. Ouch! Твою ж. You feel a heavy cold. Що, я вже 50 разів зберігся? Ого. Чекайте, повідомляю старі. А прокручується наскрізь? Ні, а навіщо? Так, дякую за те, що зробили.
Прикольно, ви чуєте два грома, ігровий і мої позаду мене в вікні. Out. Що, який? You feel a heavy coldness run through. Ouch. You feel a heavy cold. Ouch. You feel a heavy cold. Ouch. You feel a heavy coldness run through your entire body. You climb back into the decrepit rowboat. Тепер треба назад повернутися, я не уявляю, як туди потрапити. Не забувся. Перший раз пройшов більш-менш легко, бо підніматися було легше, ніж спускатися. Таке буває. Тепер... Що? Мене відразу сюди кинуло. Серйозно? Магія? Тепер потрібно куди? В церкву йти, ніби. За 200-300. Не знаю, у мене то один вибір, у тебе інший, розумієш? У мене то один, в тебе інший, тому... Таке, ми не можемо поговорити. Я заходжу в своє бажане. У тебе, напевно, вже є це все. У мене ж то тільки за 200 в стімі. Ну, якщо я так глянув би зараз, то за 200 я б... Ну, Bloodstained взяв, але в тебе він є. Ну, може, Foregone. Або Alliance HD Remastered 249. Ori and the Will of Wisps. And the Will of the Wisps. Якщо пройшов перший Ori. Ну, такі варіанти. Такі. Лакрімо завдана 300 коштує зараз. Але я ж не прийшов попередній. Dead Cells як варіант. Ну, тобто, це те, що я зі свого списку читаю. Бажаного. Що я ще не купив. Всі інші вже знижки або не. Beautiful Desolation, але на нього невеличка знижка, якщо не поспішати, можна не купувати. Так, церква. Де була церква, хто мені скаже? О, ось і церква. Церква. Тут нема кладовища на церкві. Чи є? You have come to the Church of Kalima. It is said that all are welcome, and that the monks living here often help those in need.
Може Алекс 2 одразу Алекс, коли вийде, буде коштувати, я думаю. Ну, важко сказати, напевно, $15 не менше. Може і повноцінних 60 буде. Ой, 30. В залежності від їхніх амбіцій. Secret of Mana? Ну, можливо, але Secret of Mana треба думати, що ти будеш його грати відразу, бо перший він дорожчий. Друге. Ай. Треба поламати собі нігті. Як вони їх відкривають, ці американські пляшечки? Попім. Діти. Це. Ось так краще. І де тут що цукати? Тут немає кладовища у церкві. Зайду всередину. Your heart beats faster and faster as you push on the handle of the church door. It opens and you nervously step inside. Ну так. Ого! А тут щось уже цікавіше, ніж було раніше. Температура не падає. У мене хоч на дворі вже близько 20. Так, ще одну хвилинку. Ні, на дворі температура впала. Чого? Як це не впало? В кімнаті не впала. Ну це в мене нормально такі мої тут квартири тут. 5-й поверх кутова. Ні, не кутова, але біля. Мене тут гріють з усіх сторін. Ведеться кондиціонер ще вмикати. Хоч на дворі вже 24. Володар перснів Shadow War. Мені не подобається Shadow War. Відділ The Longest Night. Мені чомусь. Мені Володар перснів подобалось сюжетна, бо була гра. А такий це щось побічне, мені таке ні. Відділ The Longest. Пиши 30%. А, точно. А чому я не... А, ну я докрутив, просто розумієш, я докрутив бажано до 35% знижок. І далі не дивився. Там мене майже 90%, якщо не більше, зараз на знижках. В бажаному. Я ще подумаю, в мене ще 2 тижні, що ще взяти чи не брати. Чи 100%. Ну, не 90, це я збрехав. Збрехав, але 70% знижки десь з мого списку бажаного. Є і 50% списку, більше 30% знижки. Так, що у нас тут? Тут якийсь ритуал поклоніння комусь десь. Я бачу, ось щось є.
You see a book sitting on the altar. It appears old and worn. This place of worship has changed somewhat since you were here last. Now it would appear to be a place of ritual, and that sermons have little to do with anything. Evidently, someone stands at the center of this symbol, as you can see some hair on that part of the floor. Там хтось стояв, скільки він побачив волосся. There are a number of brown robes on the floor, similar to the one worn by the monk you met earlier. І також роботи, які були на монахах. Цікаво. An odd assortment of stones, trinkets, even bones are spread out around the candles. Apparently, they were part of some ceremony or ritual. Демона виганяли. You aren't eager to pick any. You'd rather not touch the symbol, as you don't like to think how it may have been used. You have no need for. Нічого не візьме. You already have. Нічого не сталося. Візьмемо книжку. You look over the book. It is a journal written by Lowolf, head monk of the Church of Kalima. Flipping through it, you see a paragraph with a name you recognize. Схоже, тут дві сили якихось є. Цей граф Калдур. Кажуть, і оцей тут церковники чи перевертні. Схоже, що вампіри і перевертні тут між ними боротьба. Класика. Iron Harvest я не рекомендував би. А от Battlefield і Dark Souls 3 чому б ні по бажанню, якщо таке подобається. Двері вже є у нас. Обох. You turn a few more pages and choose another interesting looking paragraph. Чекайте, я ще то не дочитав. Блін, вже перевернув декілька сторінок. Оце він швидкий. The journal largely contains many entries of similar types and of daily matters of a monk's life. You are about to replace the journal where you found it, but your eye catches a most peculiar passage. Монах щось цей, чи хто він тут звинувачує, що граф хотів просвітлювати населення, робити його вченими, а тоді як цим, що в церкві, чи хто вони тут такі ці культисти, їм не подобається, чи що? Ось таке, але сторінка перевернулась. Це, напевно, і не важливо. Так, було дещо знайдено в цьому лісі, в лісі цього вночі. Дух. Дикий дух. Який вважався тільки легендою. З'явився. І дарував нам якісь дари, тепер ми маємо силу. Ми можемо покинути свої в тій формі, які ми були, і на перевагу будь-які інші. The passage ends abruptly. Though there are many pages left to be written on, it is evident that the final passage was written a number of years ago. How strange. You replace the journal, putting it back where you found it. Старі записи. Що за звичка горіть? Де текст треба ще перевертати так швидко. Я так швидко не читаю, що я англійською поганим піксельним шрифтом.
Що? Ну, це перший раз чую. You look over the book. You turn a few more pages and choose another interesting-looking paragraph. Блін, мене пульс заїдає від кондиціонера. Коли натискаю температуру збільшити, він вимикається інколи. The journal largely contains many entries of similar types and of daily matters of amongst life. You are about to replace the journal where you found it, but your eye catches a most peculiar passage. The passage ends abruptly. Though there are many pages left to be written on, it is evident that the final passage was written a number of years ago. How strange. You replace the journal, putting it back where you found it. Якийсь до них дух прийшов, дарував їм якусь силу, і вони стали незрозуміло якою. Вони дух, дикий дух, і вони стали перевертнями, чи що? Щось таке. А, вон вони. A large tapestry now adorns the wall behind the altar. The image on the tapestry bears a depiction of some kind of ceremony or ritual. It is somehow reminiscent of the room you are now standing in. You know for a fact that there is nothing behind the tapestry except wall. There's no need to do, though you would like to see the crucifix restored to its rightful place within this church. It is too heavy to move by yourself. This collection box is for money and valuables. This collection The pulpit is likely used for things more unholy than prayer. Перша друга частина на розповідь жодника. Симулятор ММО чи щось таке. Симулятор ММО я скоро буду грати, так що можливо навіть краще, ніж. Хоча я не знаю, що це за гра. Не знаю, що це за гра. А можливо гірший. Хто його знає. Я думаю, що він зайде тільки тим, кому сподобався серіал. Кому сподобався аніме-шоу. Як вони його називають на заході. Тут нема сімейного кладовища. Про що вони писали?
Я знаю, куди мені треба піти. Мені треба піти до... Знаєте такого? Правильно. До бабці з внучкою, яких вже немає. Дивіться, що там тепер, на їхньому місці. Там точно щось інше. Ой, не так. Опис нічого не говорить, то таке. The bed is much too small for you. The bed is indeed as soft. There's no time. You have no need of flowers. You have no... The painting is hanging. The bed is... You lift the pillow and look beneath it. To your surprise, you discover a small bottle of ointment. A label on the side reads, Wolfbane. Being very careful not to smash it, you take the ointment and put it in your pocket. Wolfbane. Wolfbane це ж вовч... Як це воно перекладається правильно? The delicate bottle has a label. It reads, Wolfbane. Ну, коротше, те, що... Відганяти вовків. Як це воно одним словом? Одним словом, здається, такого немає. Незрозуміло. Коротше, це, скоріше, що це проти перевертнів цих. Чудово. У вампірській ці знайшли проти перевертнів. Ну, це логічно. You don't need the pillow. Раз ми знайшли, значить що? Очікуємо зустріч з ними. Неправильно як пишеться воно? А, все правильно. Це слово дуже рідко зустрічаю. Ось так воно пишеться. Там за столом сиділа вона з чоловіком? Там за столом сидів граф Калдор, його жінка графа, ось це ця бабця, яка стала вже, відповідно, вампіром, ну він забрав її вічно. І посом їхня прийнята внучка, яку теж зробили вампіром. Так. Перейдемо в церкву. Напевно. Церкву вампірів треба... Ой, перевертні треба говорити. Бо перевертневу церкву. Нічого не змінилося. Ну, може, ауті зацікавиться іграми якимись, окрім змагальних. Було б непогано. The sign reads, Kalima. It is likely that this haste...
що, йти назад? Але я ж не знайшов те, що я прийшов. Де тут взагалі кладовище ще має бути одне? М? Блін. These plants have long branches with... You like the plants. Я не пам'ятаю тут інших кладовищ, правильно? Я тут інших кладовищ не пам'ятаю ніяких. А може таки там було? Може там таки якась була, я її пропустив. Ну, має бути біля церкви, там, а де? Тут темряві ще фіг побачиш щось. Не даремно, що не написали. Ну тут зараз теж треба гарний стрім. Гарний стрім, тьфу ти. Гарний комп. Ну як гарний? Посередній, щоб її грати. Не на мінімалках. Ну ось тут, де тут що? Я щось не бачу тут нічого. А, стоп, а може ось? You have come to the church. You have come to... Ні. A few sizable plants. There's nothing... Bushes abound. Gray rocks litter the forest floor. Bushes abound in the gray... Треба глянути мапу.
Many trees shade your way as you journey through the land of Kalima. Gray rocks litter the forest floor. According to this, the tiara has been buried near one of the graves. There is something written near the bottom. A date of fate can be found with a first, a second, and a double of nothing. You have no reason digging yourself. You have no digging yourself into a hole again. You have no reason to dig a hole there. Some stray rocks sit near the chasm. The worn ground seemingly forms a path. You can walk. Ідеш там біля церкви. Ай, промахнувся знов. Rocks are synonymous with nature. Hence, you are trapped. Церкві щось? Та читаю церкву, там щось незрозуміло. Біля церкви прихований, можливо. Тут ще й бачу, який вигляд зараз такий, що доведеться повернутися ще раз, можливо, там дійсно щось приховане. Мені здається, що тут має бути щось біля церкви заходимо. Тільки де? Here, the overgrown path's deviation has led to the church of Colima. Here, the overgrown path. A few sizable trees seemingly trees. You have no reason. You have no reason to. You have no reason to dig. You have no reason to. You have no reason to. Можна натискати просто вниз. There's nothing. Натискаєш вниз ось так на клавіатурі, він йде вниз, якщо там є прохід. Він туди не йде. І право не йде.
Відправа не де, що тут на мапі. Що за хрінь? Behind the church. Чекайте. Behind the church. А ну йди туди. Туди йди. За церквою. Та блін, знову клікнув. Поза вікном. Стоп, поза церквою? Там може треба в церкву зайти. Блін. Твою ж, блін, наліво. Ай, щоб йому. Я не пропустив зайти, я пропустив вийти. Церква, я не подумав, що з церкви тут вихід просто відразу сюди. Видно, так в тому той прикол, що не видно. Тут же ж в цій грі прохід може бути навіть там, де ти не очікуєш. Що тут, типу, стіна, ну там може бути прохід. Ну, тому що це така гра. Тепер треба не йти там Rarlop Neven, окопати. Lester Williamson, Rebecca Twintle, Goulash Thompson, 13. In this dark hole lies one brave soul whose questing for glory has taken its toll. Charles Bucket, 1189 to 1232. He'd go out. Here lies the Odnarb family. Evidently, they were well respected to have their own area. Lyot O'Maleef, 1200 to 1256. She was a lady with strange habits, who as friends kept only rabbits. When time came her hunger due, her friends all wound up in her stew. The other creatures, also bunnies, found this not remotely funny, so their swift revenge they sought. The kitchen in her sleep they brought, heaved her into the large pot, which was, regretfully, much too hot. Bridget O. Troublewater, 1248 to 1299. During the annual house inspection, she spied a mirror and its reflection. For days she lovingly gazed at it, unable to This is the church cemetery. Given how many souls have been laid to rest over the many years, you imagine that this place has seen its share of sorrow.
This melancholy thought does not relieve your anxiety, however. You'd best do what you've come to do and leave quickly. It is likely that only the most devout believers have been buried in there. You have about as much an inkling to enter the crypt as a fish has to walk. Кому копати тут? This is the Hamish bite. Не ти. La fleur Provence. Ні. Coco Airboul. Ні. Coco Airboul. This is the church. This is the Lester Williamson. It is likely that Має бути обнар, здається. Faith Cinders. Judas Morton. Lester Williams. Rarlop Rebecca Twintle. Goulash Thompson. In this dark Charles Bucket. Here lies the Odnarb family. Oh. Evidently, they were well respected to have their own area. Сім'я. Все, мені сюди. Так. You have no reason to dig a hole there. Як це так немає різн? Маю. You stop digging when your shovel hits something hard. With bated breath, you open the box. There it is, the tiara. As you retrieve the tiara from its final resting place, you let out a loud, relieved sigh. You feel as if the coming sunrise will be the most glorious sight you will ever behold, considering how close you were to never seeing another again. Now don't delay, you still have to get it back to the castle. Тепер ти повернути її в замок. You freeze as the wolf's howl sends shivers down your spine. You force yourself to turn and face nothing. Your anxiety must be causing you to hear things. Кажу, відчула нічого, я так думаю, вовсбень мені пригодиться. Знадобиться вовсбень. Вовча. Отрута якась. Аби тільки зберегтися. Бо чомусь мені здається, що ті будуть на швидкість. Про сім'ю обнарів говорилось там, в цьому, в тій могилі, в замку. Я вже догадуюсь, що це співає тут мені. Without warning, a wolf darts out of the dark forest and dashes towards you, and this time it's running directly at you. You were once the finest knight in all of Davin. Блін. Він навіть не слухався моїх клавіш управління, просто пішов і все. Without warning, a wolf darts out of the dark forest and dashes towards you, and this time it's running directly at you. The wolf does not want anything from you, except... Не, схоже, вовк то випадкова зустріч. Without warning. А, стоп, не на себе, не на нього. Вольсбень це вовча. Є отрута, це вовча від... На себе треба використати. Блін. А чому воно зникло? Говорила, немає дед-енду. Ось це дед-енд. Without warning.
Усе, кінець не пройшов, бач. Бачите? Ну. А, тут ще деякі. Without warning, a wolf darts out of the dark. You rub the wolfbane ointment all over your skin. Sensing the wolfbane ointment on your skin, the wolf quickly turns and flees back into the forest. The wolfbane ointment has worn off. Усе, закінчилось? Усе, кінець. Тепер знову цей лабіринт іти. Я, здається, не запам'ятав його. Не сюди. Прикольно. You read the Bible page again. Seems every song ever sung waxes nostalgic with someone. You read seems every song ever sung Нелогічно, але... Яка там може бути логіка? Something is wrong here. Щось тут не так. There is no boat, no boatman, and... Ого. No escape. The monk and his pack have tracked you here, and they clearly intend to do nothing less than rip you to pieces. If you're going to do something, now would be a very good time. Цікаво. A perfect circle. Unless it tastes just... You do not think you... Цікаво. Що мені тут зробити можна? Um... 22 градуси вже. У мене теж 22, але було зливою декілька разів. Щось знайшов. Я там знайшов могилі і так, тіару. Що мені сказав вампір знайти. Проблема, що я її... The tiara would better fit unless it tastes... І що мені з вовчиками робити? Дивіться, ця штука ще не використовується. Ouch! Unless it tastes... Unless it tastes... Unless it tastes... Може зараз його з'їсти?
Oh, for howling out loud. Цукор допоможе тонкіти. Він же ж, типу, крутий. Розумієш, це, типу... Це, типу, дуже крутий. Цукор. Я, звісно ж, не зберігся, правильно? Правильно. Чарівний крутий цукор. Я не знаю, що він там... Від чого, але від чогось. Without warning, you rub the wolf. Sensing the wolfbane ointment on your skin, the wolf quickly turns and flees back into the forest. The wolfbane ointment has worn off. Ні, там треба щось на місці робити. З того, що в мене все є, і з того, що там на мапі є. Seems every song ever sung waxes nostalgic with someone. Seems every song ever sung. Йдемо на південь, з'являємося з півночі, але це могло розвернути цю мапу. Так що нормально, о, тут треба зберегтись. Something is wrong here. There is no boat, no Так, тут треба щось boatman, клікати. Ось я and... бачу 30 штук, бачиш, торчить ось. На це треба, напевно, клікнути. No escape. У мене ще не всі предмети. The boatman will retie the boat to the boat. О. You tug forcefully at one of the reeds until it finally breaks free. Хто знав, що You треба put it away and carry it with you. І що я взяв? Качан? It is a reed, which naturally has a hollowed out middle. Що мені з ним робити? Треба підказку залу. Оце не клікається. Ця голочка не турбує, вона ще ніде не використовувалась, і ці штуки ніде. Все інше вже майже десь використовувалось. Це буде в кінці використовуватись. Ця штука ніде ще не використовувалась. І це молодіжне омолодження. Ніде цукор. Це інше вже або були використовувалися, або вже використовувалось. Ouch! The needle, unless it... Голка із... можна голку стрібну встромити в качан і зробити як духову стрільбу. The silver needle fits perfectly into the end of the hollow reed, making a sturdy pea shooter. However, the needle by itself is not dangerous enough to make it a lethal projectile. Вона сама не летальна. А от тепер цукор. It feels great. Nothing happens. Ні?
nothing. А як її зробити летальною? Тут уже отрута. Ну, хто їх поймеш? Кого їх зрозумієш, як воно тут працює все. Ротки щось зазмочують. Точно. Треба болото замочити. You have a pea shooter. The needle does not look like it would deliver much damage. Точно, болото. Дякую. Very carefully, you bend down and soak the tip of the needle in the foul, toxic water. You now have a deadly weapon. Тварюка. Почекай, чи не бачив Oh, for зайняті? howling out loud. Немає тут Something is... No escape. The monk and his pack have tracked you here. You tug forcefully. The silver... Very careful. Скелети боїться цих. Хоча, може, не боїться. You have met the Brotherhood of the Pack. Where were you? Detained. A man who had assumed your appearance boarded my boat. When we reached the other side, I perceived the flaws of his disguise and dispatched him instantly. The Count has been wary of the Brotherhood of the Pack for many years now. In obtaining what he asked for and ridding this land of their leader, you have served him doubly well this night. Я йому багато послужив, стільки всього тягу знайшов, бив братство перевертнів The лідерів. shrouded ghoul paddles across the toxic lake to the shore on the other side. You re-enter the huge wooden doors and quickly make your way to the castle's main dining room. As expected, you find the Count and Countess awaiting you. You have performed admirably. Not only have you found the tiara I sought, you have rid me and this land of the deceptive and secretive Brotherhood of the Pack. They have committed many atrocities against my family, such as the deaths of our son and daughter-in-law. I have been forced to remain secluded all these years, unable to serve my homeland as I should, to evade their relentless pursuit of wiping out my entire family line. Is the Brotherhood really gone? Some of those wolves escaped. The rest of the pack followed the wolves that ambushed you. However, without their leader, they will find themselves as lost in mind as they are now in body. Whether human, wolf, or any other form, their hastened passage through my swamp will not see a return to their den. Of that I can assure you. You have trapped them all in the swamp? The entire pack? An endless flight through the mire awaits them. Should my long-stilled heart ever feel pity again, perhaps one day I shall free them. As you listen to the Count's cold, unforgiving tone, you thank your lucky stars that he no longer sees you as a threat, at least not for the time being. I release you from my service, dear king. The nearing dawn no longer signifies an uncertain future for you. You take the death gem. Finally, you have all 3 stones in your possession,
You feel a pang of anticipation as you realize that all you need to do now is take them to the door of destiny. О, 3. Нарешті. 3 штуки. 1, 2, 3. Йдемо до Destiny, подивимося, що вона нам скаже. I wish you the best, dear king. A word of advice, King Graham. Once you have found the lady you seek, protect her with all your strength. Never leave her side, and place no importance above that of her well-being. Give your life for hers if it should ever come to that. Love can last an eternity, but your loved one can be lost in an instant. Heed those words, my king, and farewell. Що, знайди прокляття? Не зняли. А навіщо, блін? Ой. Навіщо знімати прокляття? Ouch! Я в курсі. You feel a heavy cold. Ouch! You feel a heavy cold. Ouch! You feel a... Що за генеральний геймдизайн не придумав таку штуку? Ouch! You feel a heavy coldness. Ouch! You feel a heavy cold. Ouch! You feel a heavy cold. Дякувати, село зберігає повне часу. You feel a heavy cold. Не потрібно зовсім, до речі. Ouch! You feel a heavy cold. Це ж ніяк не урізноманітнює гру. Взяв собі Аверном 3. Пусентейл. Пусентейл я б, напевно, заради української локалізації взяв. Аверном... Я не купую 3. У мене є знижки якихось ігор, дивився на 3 частини, але сенс, якщо ще перші 2 не грав. Вже чекають. Ось так я думаю. Дивовижна міні-гра. You climb back into the decrepit rowboat, and the shrouded ghoul ferries you back across the lake. Тим часом. He did what? Well, it would appear that our Count's loyalty was to be questioned after all. Kaldor has decided to leave us, now that he again has his wife at his side. No one has ever left my service before. Yes, Father, it is most regrettable. Що це фаз же є? It is unthinkable! Я думаю, нам з ним доведеться ще мати справу. Unthinkable. It is up to you then, Sister Agatha. Yes, Father, it is, pardon? You will have to deal with it yourself. If Graham dies abroad, the crown will pass to me. And with it, the item will be known to me at long last. Father, are you sure? It is an ancient legend. It does exist, and I will find it. Do you hear me, Agatha?
Graham is not to return to Daventry alive. The swamp seems a bit lighter than the last time you were here, and some of the heavy mist has lifted. Day must be dawning. День настав. Та йди ти вниз, не хочу йти вниз. Кликаю на останній піксель, він не йде. Точно? День настав. Настав день. Що брати? Я тут тузітел теж, напевно, візьму. Віртуальний трансігр. Де ти вийшов? Там прихований прохід? Нема там прихованого проходу, здається. Там де вийшов, я пробував туди заходити, він не заходить. Маєш на увазі, щоб не обходити лабіринт, піти просто на північ? Пробував, мене не виходило. Та, ну, напевно, вже не доведеться туди ходити, так що. Ні, я тицяв курсором, пробував клавішами, не вверх не йде там, щоб відразу в замок потрапити. Не сюди. Та вже не важливо, я сумніваюся, що вже доведеться туди йти. О. Ну що, двері, кажіть щось. Молодець, Грехам. You have just discovered the... А на світ прихований? Друга на північ. Ні, друга якраз ні. Це ж король так, день дружувати. Король в минулому лицар, але... Але він трохи туповатий. І наївний. Як вам, до речі, нові звуки ще додав? Ним все одно ніхто не користується. Але я говорив, що хочу довести до 30 приблизно. Ой, я щось не туди пішов. Не сюди. Oh no! The plank you stepped on was a trap. Your leg passed right through it, and now you are very, very stuck. Try as you might, you cannot dislodge yourself. You hear a noise. Someone or something is approaching you from behind. Mm-hmm. You there! Can you? Wait a minute. I know you. You're that thieving little pest who used to reside in Daventry. Yes. How kind of you to recognize me. And just what are you doing here in Kalima? Oh, this and that. At the moment, I'm getting my own back. I beg your pardon? Imagine my surprise when, having come home from a hard day's work, mugging, you mean? I find that my treasure had been robbed and my food stolen. Are you claiming either were yours to begin with? I went a bit hungry yesterday, but I'm willing to forgive. I happen to know that you're carrying some most expensive items, including that which you stole from me. I give you a choice. Either you hand over some treasure, or I start cutting. I've already had a go at the ropes on the other side,
So should you survive the impact once I have cut both ends here, I doubt the remainder will hold your dangling weight. Oh, yes. You could start it by throwing me those lovely gems you're carrying. You wouldn't throw him as far as you can trust him. На, тримай це. Це мені не потрібно. Thank you kindly. Now, those gems, please. Джемс тобі не дам. На тобі це. Keep that to yourself, Graham. На це. Thank you kindly. Now, those gems, please. Нічого собі, який ти наглий. Keep that to your... О. Keep that to yourself. Блін. Keep that... Це теж не можна. This odd... Думаю, це квестове під кінець потрібне. Тупо. Keep that... That's sweet enough. Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other side. Your destiny is out of reach. Який класний гномик. Прикольний гном. Oh no! You hear a noise? You there! Can you? Wait a minute, you're that. Yes. And just. Oh, I beg your. I'm not mug. I find that my trip. Are you cla- I went a bit hungry. I happen to know that you. I give you a choice. I've already had a go at the ropes on the other side. Oh, yes. You. Що буде, якщо я їх віддам? Я не хочу їх давати, але спробую. You wrap your gems up tight in the cloth. О. Прикольно. Thank you kindly. Be seeing you. You think giving away your only means of opening the door of destiny is the answer? In that... Я так і думав. Це не то, треба йти в місто. Так. Вона мені кожен раз підказувала це. You do not... Кожен раз я читав нову книгу. Тут більш нема до кого йти просто. Yes? Could you recommend another good book? No. I'm sorry? No. You have read every last one of our good books. The only other title you may find vaguely interesting is this one. The librarian points to the book sitting on her desk. It is entitled The Annual Book of General Knowledge. Sure. The librarian has placed the book. This book is entitled
Не дістав. Are you sure there are no more good books? Yes! Are you sure there are no more good books? Yes! Каже крива бібліотекарка. Хоч помолодіше. The librarian has no interest in that. Не хоче. It is a gold wedding band. Це, напевно, мені треба буде по квесту. You handle the earring. The librarian has no interest. The librarian has no. This book is entitled. Не знаю, чи це допоможе. There's nothing there, Graham. Вона не просто перестає розпізнавати, вона перестає розпізнавати всі клавіші. Якимось чином. Дивно працює. Схоже, втрачає фокус клавіатури. Перший раз про таке чую. Куди ти? О, який ти складний його. Oh no! You hear a noise. You there! Can you? Wait a minute. I know you. You're that thieving little pest who used to reside in Daventry. Так, я просто віддавати не можу. How kind of you. Тут треба щось інше робити, тільки що? Що я не знаю. To recognize. And just mugging, you mean? I went to bed. I give you a. I've already. Oh. А якщо зробити зворотню інженерію? Ну це буде взагалі неправильно. Пам'ятаєте, ми їх за мотуз так зробили? There's no need to use these items together. Okay. Oh no! You hear an. You that wait, you're the Yes. and just are you? I went to. I give you a. Oh. І важче можна зробити. You wrap your. You fool! Now, if you want your treasure, then you help me. Not a chance. I'm not coming anywhere near you. Fine. Then you stay where you are, and the treasure stays over there. It seems that your ultimatum has caused a conflict of interest for the dwarf. While he does not want to help you, his greed is demanding to be immediately satisfied. Having nothing else to do at present, you muse that kleptomania might be an inherent quality in dwarves in general. Then you notice the fraying ropes on the mountain end of the bridge. They are unraveling. He really did have a go at them earlier. Sure. The old rope is threadbare. It is of no use to you.
Я щось не зрозумів, що він сказав. Так швидко. Може так? You can't use. Keep that to yourself. There's no. Keep that. Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other side. Бо ще раз послухати, але доведеться. Oh no. Перемоглити це все. Хіба що я можу зберегтися You there! You're the... Я можу зберегтися відразу як... I give you a... I've already... Oh, yes. You could start... О. Можу тут зберегтися. You wrap. You can't use that there. You fool! Now, if you... Not a chance! Fine. Then you stay where you are. It seems that your ultimatum has caused a conflict of interest for the dwarf. While he does not want to help you, his greed is demanding to be immediately satisfied. Having nothing else to do at present, you muse that kleptomania might be an inherent quality in dwarves in general. Then you notice the fraying ropes on the mountain end of the bridge. They are unraveling. He really did have a go at them earlier. Не зрозумів все одно, що він хоче. There's no reason to give him your valuables. You have the upper hand at the moment. І то правда, в мене зараз перевага. Не зрозуміло, перевага в чому? You are pleased. You're adventuring. Be careful. Be careful. Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other. The bridge spanning the chasm looks unstable and tottery. Are you entertaining thoughts about... The ropes look as though they support the... At one time, this rope supported the bridge. It now dangles down the side of the chasm, frayed and worn. The support rope is exposed where the wooden plank has fallen through. Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other side. Your destiny. У мене предметів залишилось. О, це всі предмети, які залишились. Це нічого. You can't use. You can't. You can't. You can't. You can't. You can't use. You can't. Even if you had survived that, you now have. The gold disc cannot be. This odd circular device. The gold disc. Я навіть не знаю. You are not into those. You are not. You. На що клікати, на що клікати? Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other side. Your destiny is. Це? You do not think you have any. You can't. You. Even if you had survived that, you. Що не побачив, вона обірвалася чи він обрізав? Меч. Меч завжди вилучав. Even if you had survived that. Цікаво. Цікаво. На чим там має зачепитись? Та не чіпляється він. Але може має ціпитися. Brandishing your sword might make you appear an accomplished fighter. You can brand. Even if you had survived that, you now. Перестала робити клавіатура.
Ну блін, ну що це таке? Ну це не клавіатура проблема в грі, вона перестає захоплювати клавіатуру періодично. Brandishing your... Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other side. You wrap your... You fool! Now, if you want your treasure, then you help me. Not a chance! I'm not coming anywhere near you! Fine. Then you stay where you are, and the Так, я treasure думав, що stays це меч вниз. Він щось не працює. Ну тут щось зараз пишеться, але дуже швидко. It seems that your ultimatum has caused a conflict of interest. Having nothing else to do at present, you muse that kleptomania might be an inherent quality in dwarves in general. Then you notice the fraying ropes on the mountain end of the bridge. They are unraveling. He really did have a go at them earlier. Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other side. Your destiny is out of reach. Brandishing your sword might make you... Brandishing your... Brandishing your sword... А, нитки тут розмотуються. Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other side. Your destiny is out of reach. Цікаво. Цікаво. The deep gorge has a bridge. Думаю, немає. Гном в шоці, що в нього немає що вкрасти. Тому він нічого не може робити. В паніці. Все без предметів. Be careful. The old rope is threadbare. The old... Be careful. Be careful. You can't... Be careful. Те саме. Те саме, що завжди. Even if you had survived that. Be careful, Graham. Any sudden... Be careful, Graham. Hey, you are pleased. Be careful. The air feels fresh and warm. Unless you intend on growing another... You are pleased. Unless... Дуже дивно. Even if you had survived that, you now... А тут щось треба мечем зробити, тільки що? Напевно, що мечем. Brandishing your sword, you consider following the ancient war tradition of falling on your sword to ensure that... Even if you had survived that, you now have no means of crossing. Brandishing. You cannot... Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other side. Your destiny is out of reach. Ну так, я це знаю, то я нічого їй не даю. Думаєш, дати йому щось? Він нічого не прийме, дивись. There's no reason to give him your valuables. You have the upper hand at the moment. Це я розумію.
Що це мені дає? Може я до цього моменту щось ще не взяв? Якийсь предмет. Може ще якийсь предмет треба потрібен. Та не говорить мені. Repressing the urge to burst into song, you choose instead to quietly admire the area. Well? I might just leave you there. Wait until you die and then come back. You will not be a problem to me when you are dead. By which time the bridge will have fallen. You have done a good job on those ropes over there. While muttering something inaudible, the dwarf throws you his knife. You catch it deftly, realizing that whatever you're going to do, you'd better do it fast. Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other side. Your destiny is out of reach. Well? I might just leave you there. Wait until you die. By which time the bridge will have fallen. You have done a good job on those ropes over there. While muttering something inaudible, the dwarf... You can't use that there. You can't use that there. You can't use that there. Even if you had survived that, you now... Well? I might just leave... By which... While muttering something inaudible, the dwarf throws you his knife. You catch... You can't... You can't... Even if you had survived that, you now have no means of crossing to... Well? I might just... By which time the bridge will have fallen. You have done a good job on those ropes over there. While muttering something inaudible, the dwarf... You can't... There's... You can't... Що використовувати? Even if you had survived that. Well? I might just... By which time the... While muttering something inaudible, the dwarf throws you his knife. Even if you had survived that, you now have no means of crossing to the other side. Your destiny is out of reach. Кінжали ж можна кинути, ні? Even if you had survived that, you now have... Unless you have eaten some white... Well? I might just... By which... While muttering something inaudible, the dwarf... You can... You be... What are you doing? Блін, You're crazy! Капець. As each rope gives way to your onslaught, you hold on tight and brace yourself for the inevitable. Пікселя просто. Upon impact, the collision shatters the plank that held your leg in place, and you're again free to move. Тепер треба наверх, давай, повзи. Я таке бачив у фільмах. Напевно, в реальності це неможливо. You've made it to the other side safely. Of course, you have no way of getting back. Not that it concerns you at this point. You could at least give me back my knife. No! It serves you right for stealing from Daventry's magic chest. Там піксель був просто. The door of destiny now bears 3 indentations, each in the shape of identical-sized gems. Але все-таки це більше, ніж проклікати і пробувати. Звичайно. Звичайно. Тут я про це і говорю. The gems must be separated before they'll fit into the indentations on the stone door. The gems...
The door of destiny has nothing more to say. Nothing happens. Як це? Мечом розділив? Ні? You unwrap the gems from... Не мечем, так просто. The door... You push the gem firmly into the indentation. Хвилинку, телефон. As your flesh turns to dust and your bones clatter to the ground, you wonder if you had been thinking in an orderly manner. This item can... You unwrap the... You feel a You push the gem firmly into the indentation. As your flesh turns to dust, you unwrap. You push the gem firmly into the indentation.
Так, говори по телефону. Так, треба була правильна послідовність. Тут все багато, що вирішується питаннями завантажень і пробування різних варіантів. Ну, не логічними, а просто банально. Хоча, може, тут була логіка в тому варіанту, коли я його... В дечому була, в дечому... Мені здається, ні. I would bid thee open. As you wish, but a word of caution. As you enter, know in your heart which destiny you truly desire. Що? Що це за хрень? Фьюче, Лізар, Тавер, Паст, Метро. Метро? Галактика. Що це за хрень? Така була в цьому самому? Я розумію, що мені тавер треба, тому що там вежа була за цим. Всі інші варіанти... Не знаю, чи є сенс їх пробувати. Ну так, але вони всі не таку треба ведуть. Мені ведуть в вежу, правильно, ми ж це бачили в дзеркалі. Всі інші, напевно, будуть в кінець гри. Оу. The sand on the sparkling beach is a deep blue. The blazing light from the topaz sky dances across it. Cliffs tower above the beach. Although the water looks calm on the surface, there are dangerous undercurrents at work here. You feel no wind, not even the slightest breeze. This is very strange Нема вікна indeed. біля моря і океану. А тепер що робити? Там одразу прохід сюди, значить то кінці. Що тепер робити? Як рибка є і більше нічого, нема нікуди йти. Туди входу немає туди. You attempt to remain afloat in the unusual water. However, due to its salt content and strong undercurrent, you sink and sink. The undercurrent pulls you under. Зберегтись на вході. Моя помилка. You Рибка там стрибає в воді. Я думаю, ми трошки прискоримося. Все-таки фінал уже. Я думав відкласти на завтра фінал, але ні, вже на сьогодні. Фінал цієї частини, звісно ж. Кого звісно коли телепорт? Зараз скажу, мені дадуть зберегтися. А, ось тут мені дадуть зберегтися. Давай візьму. Думаю, кінець гри. Це не пропускається. І це не пропускається. Speak, and my purpose is thus fulfilled. My passage to the next world may begin at long last. Then, if you please, I would bid thee open. As you wish, but a word of caution. As you enter, know in your heart which destiny you truly desire. You have opted to leave your galaxy in favor of another. Enjoy yourself, space jockey.
Я ж говорю, що це кінець. Ну, в цих варіантах. Там всіх таких будуть, просто різні варіанти будуть. Просто різні варіанти будуть. Це, на жаль, не випускається. Speak, and my purpose is thus fulfilled. My passage to the next world may begin at long last. Може перед цим вибором дадуть? Then, if you please, I would bid thee Перед цим меню дадуть As зберегтися. you wish, but a word of caution. As you enter, know in your heart which destiny you truly desire. Ось подивлюсь. Не дають. Це розробники пожартували. You have opted to spend the rest of your life in the most uncivilized world you can conceive. Найбільш нецивілізований найбільш нецивілізований світ, який ти коли-небудь міг уявити собі. Тобто наша реальність. Birth, growth, death. The cycle of this life is complete, now and forever. Speak, and my purpose is thus fulfilled. My passage to the next world may begin at long last. Then, if you please, I would bid thee open. As you wish, but a word Треба of caution. поспішити далі. As you enter, В кінці, know щоб in your heart which destiny you truly завершити desire. сьогодні. You have often wanted to go back into your past and try things differently. Enjoy the next year, Graham. You've lived it all before. Минуле. Birth, growth, death. The cycle of this life is complete, now and forever. Speak, and my purpose is thus fulfilled. My passage to the next world may begin at long last. Then, if you please, I would bid thee open. As you wish, but a word of caution. As you enter, know in your heart which destiny you truly desire. Now this is the life, a world of wine, women, and a quaint little term called precautions. Я точно не зрозумів. Я теж не зрозумів, при чому тут ящерки. Вони щось з натяком на якусь гру. Я не зрозумів. Speak, and my purpose is thus fulfilled. My passage to the next world may begin at long last. Then, if you please, I would bid thee open. As you wish, but a word of caution. As you enter, know in your heart which destiny you truly desire. То Галактик це одне фьючер ще інше? You have opted to skip a large part of your life, eager to get it over with? Ну, а тепер рухаємося в кінцеву частину гри.
growth, death, the cycle of this life is complete, now and forever. Speak, and my purpose is thus fulfilled. My passage to the next world may begin at long last. Then, if you please, I would bid thee open. As you wish, but a word of caution. As you enter, know in your heart which destiny you truly desire. Так. Тут нічого немає, нічого не можна знайти, рибка тільки є. Ну, це ми знаємо, це ми вже бачили багато разів. Починаючи з першої частини, він не вміє ходити. Він трішки туповатий, трішечки... Ви зрозуміли. Мені треба зловити рибку. Тут більше нема чого робити. Пам'ятаєте, я говорив, що зможу спіймати рибку в першій частині, в озерці. Ого, який ти сильний лицар. Грехом закинув сіткою. You retrieve the empty net. You don't seem to be able to catch it. You cast the net into the tranquil sea. Upon retrieving it, you see that you have caught a large golden fish. It falls from the net and flops helplessly on the beach. О, золота рибка. Супер. The large fish is covered with shimmering golden scales. Its graceful fins and tail are almost translucent. Right now, the beautiful fish is writhing in agony. The fish gasps for air. If it does have anything to say, it cannot speak right now. You grab the flopping fish. Its mouth is wide open and its gills are extended. With great difficulty, you hold the fish as it twists and turns in your hands. Цікаво. Напевно, треба пливти з нею. You toss the fish back into the tranquil sea. Thank you for not killing me. For your kindness, I will gladly take you across to the other side of this vast sea. Попливли. You carefully lower yourself down the steep embankment and slide onto the fish's scaly back. You hold on tight as the fish swims far out to sea. Вона замаленька, щоб його тримати. Жахливо, фіолетовий океан. Море. You slide off the fish's back and clamber onto the sandy shore of a surreal little island. Прикольно. Цікаво. Варіантів немає, напевно. You hold your finger up in the air. You feel no wind, not even the slightest breeze. This is very strange indeed. Дивно. You can see that the island is really quite small. The foliage is remarkable, though. Plants and flowers have overgrown it, some growing very large in contrast to the tiny island.
This sand patch has a unique color. Інший колір. Жовтий пісок. You hold your finger up in the air. You hold your finger up in... You get no Some writing has appeared in the sand. It reads, It would appear that you, my dear, are here indeed to help me. Walk to this sand and place your hand upon these words, and you'll see. You place your palm upon the words in the sand. Магія. Тут уже без ніяких пояснень. Просто магія. You notice some more writing in the sand near the portal. It reads, You may return, but pause to learn a way to flee this cursed place. My end draws near, so hurry, dear, and come swift to me in haste. Це якийсь проклятий вимір, чи що? Не зрозуміло. Звісно, ми цю штуку заберемо, не знаю, що воно таке. You pick up the beautiful stone of quartz. Кварц? Кварц, ідем. The two smaller palms. You are already. You will need to climb higher. You remove an ample-sized coconut from the bunch growing in the treetop. Зібрали. О, тут ще щось є. Three symbols are depicted in the sand. Perhaps each one represents an action that must be performed in order to establish an escape route from this strange place. Треба команду не ввести. А що на неї взяти? Nope. Я бачу такий звук, як вам. Обрізаний, розріжений кокос, водичка і... Розрізаний кокос і вилити воду на цей. Серйозно? Окей. Розрізаємо цим, а ніж нема чим різати. Using the sharp blade of your sword, you slice the coconut clean in half. You can't use that there. You can't use that there. Портали? Сюди треба, тут же ж написано було. The milk spilled out of this coconut when you cut it in half. Consequently, it contains nothing that could be poured over the symbols. The milk spilled out of this coconut when you cut it in half. Consequently, it contains nothing that could be poured over the symbols. Не зрозумів. Тож має ніби. You fill the half coconut with briny water from the magenta sea. Some writing has appeared in the sand where the symbols used to be. It reads, Well done, my dear.
You've come so near. A king's quest is soon to end. But if now you go, alone you'd know, our broken path would ne'er mend. Suddenly, the sand begins swirling again. In place of the poem appears yet another portal. Зелений. Зелений портал. Зелений, синій. Десь я такий зрілі бачив таке. Треба зберегтися, хто я знає, коли цей портал нам приведе. You've exited this strange world. With no way of returning, you can kiss your fair lady goodbye. And even that is now impossible. Завжди зберігайся. Гра дуже жорстока і несправедлива. The topaz sand shimmers beneath your feet. The thick door is fashioned from a wood unknown to you. The tower is built of creamy, opaque quartz blocks. You see a large window near the top. Цікаво. Так, тепер мені потрібен той диск, правильно? Я його всю гру не використовував. Знаєте, що в ньому написано? This odd circular device intrigues you. It depicts several different symbols around its outer rim. Ну, тобто якраз це все, що. The disc fits perfectly into the outer ring on the door. І кварц, звичайно ж. As you insert the quartz stone into the hollow, you hear it lock into place. Suddenly, the statues rumble to life. The truth you will find from one such as I, for the other can only be mine. These words will provide you the means to get by. My companions, though, shall see you dying. Що? Не зрозумів, що він хоче від мене. Один збреше, каже, один скаже правду. А що? If you were to ask my companion if he knows the way through this door, he would answer, yes. The first carries all manner of weather. The second gives cause to be burned. The third is shallow, as it can be deep. Це про The fourth, вітер, to bear fruit, must вогонь, be вода. turned. Здається. The door is locked. The thick door is fast. You say a few words to the door. Що там було спочатку? Повітря. Потім це. І це. Ізі. Правда, таке проходження було б цікавіше, коли я If you want to use the 80%, staircase, ну, just добре, не walk on 80%. it. Але велику частину дивлюсь просто. Швидше набагато. Це тому що вже кінець. Хочу довго перезавантажуватись. Пішли вверх. Але виглядає це плавно. Можна було б зберегтись.
Залишилося на 20 очок. О, справжній лев. Прикольно. Справжній лев лежить. І прикольний. 20 очок залишилось до кінця. Що в мене є? Цукор. Може дати йому це, щоб він намолодився. Turning the lion into a helpless cub would be ideal, but you'd probably get your hand bitten off while trying to get him to drink it. Точно. Як я йому зможу його змусити випити, зможу омолоджуючи зілля, він скоріше все, що відгризе руки. Левчика було підпустити, звісно, класно, але він, напевно, ще не справжній лев, правильно? Меч не спрацює, сітка не спрацює, перетворення, він не лев, він щось інше. Ось і світло, зараз не Distancing відб'ється. yourself from the lion as much as possible, you hold the emerald in such a way that the window's light passes through it and shines directly onto his tail. Instantly, something begins to happen. Оце I так лев. cannot tell you how much I appreciate what you just Я did for дуже me. вдячний тобі. You are welcome. Who are you? At one time, I was Agatha's suitor, when we were both much younger. Believe it or not, she was quite attractive in her day. But during the course of our relationship, I fell in love with another woman. In a jealous rage, Agatha transformed me into a Агата lion перетворила to її на guard his лева. door for the rest of my life. I have seen, or rather heard, many a pretty damsel spend the last of her days inside that room. Incidentally, I presume you have found the exit from this strange island? Yes, but Then I shall bid you farewell. It is awfully drafty in here. Strange, I didn't notice that when I was covered in cat hair. Дівчинка в біді. Ха. Що це таке? There is a small pile of cat hair on the ground. Волосся. Давайте заберемо його. The quartz tower feels solid enough. Щоб бачите, You клікнув, там був scoop один the tuft піксель. of orange fur Я into промахнувся, your на підлогу hand. клікнув. Це ж піксельні ігри. Так, я бачу, що там волосся лева. Навіщо мені потрібно? Хто його знає? You lift the heavy wooden beam that holds the doors in place. О! Ось ми прийшли. Прийшли. The room at the top of this tower is bare. Its few furnishings are smashed and broken. You are angered by the thought that this fair maiden has been imprisoned in such a place. Дзеркало розбите, куча всього. You softly say some words to the girl, but she does not show any sign of responding. Вона зачарована. У нас є єдиний спосіб знімати зачарування, ця штука. Універсальна. Оп. As you hold the Знімай emerald from the зачарування. girl, you realize that the light from the window does not penetrate this part of the room. That is not enchanted. Світло не попадає. That is... Світло не попадає. Треба щось зробити. Намисто треба? До речі, намисто. Чи намисто? Оце? This is hardly... Ні, це коли ми вже будемо разом, все. Дзеркало. Дзеркало розбите, підтащити сюди треба. Напевно. There's no need to use... Правильно. А, точно, ти намисто тим перстом. Не помилився. Геніально, бачиш? Бачиш, а здається, це ігру для тебе знайшов. Тобі The потрібно current зберегти alignment всі of 6 the mirror частин. prevents the outside light from reflecting off it and illuminating this part of the room.
Що він сказав? The current alignment of the mirror prevents the outside light from reflecting off it and illuminating this part of the room. То вирівняй правильно. Ну, який, блін. You hold the emerald between the ray of light and the sleeping maiden. At first, nothing happens. Then she stirs. The radiant light streams through the emerald and dispels the sleeping enchantment instantly. Зачарування сну. Спляча красуня. Hello, Graham. Hello. I think you have me at a disadvantage, my lady. Oh, of course. My name is Valenice. Ну, так красиво. I've been watching you. Watching me? But how? In my sleep, from the moment you arrived in Kalima. The lines in the sand. Those were your words? Не все очевидно. This is a strange Ти думаєш, я так швидко беру, тому що я filled with здогадуюсь? much strong magic. Я підказки дивлюсь. Once you arrived, Хочу I discovered завершити, a way тому to що communicate стільки to ж you можна. from my sleep. I hope you found my words to be of some aid. Indeed I did, my lady. My heart was warmed greatly when you expressed your longing to see me. I have come to learn a great deal about you, Graham, of your nobility and bravery. I know why you came here and how truly deep your feelings are for me. I want you to know that I have come to feel the same way for you. Something about the way she looks at you speaks 1,000 words. She loves you, Graham. She really loves you. Тепер, напевно, все. Так? This is hardly the most appropriate time to... Ніт. Were you listening? She says she feels the same way. How about some reciprocation? Що? Чим хоче? Точно. Even if this is a dream, this moment could not be better. Я на це не вмію спілкуватися. Now, isn't this nice? Агата з'явилась. What a pretty pair. I hope you're enjoying each other's company, since you won't be doing a great deal else for much longer. The door! Why, you... Which? I'm sure it would have rhymed. Silence. I will not be so spoken to by the likes of you. Why do you despise her? What has Valenice ever done to you? She has the attention of men all over the land. Attention that once had all been mine. I won't allow her to take it away from me. I think you should just allow the two of us to go. And why would I want to do that? We would leave your realm together, never to return. Then you would have all the attention you could ever want again. Nice try, my pretty fly. But you are caught in my web now. And besides, the father would not want you returning and interrupting his search. The father? Is he one of your male admirers? You think that the father is one of my admirers? You silly, silly boy. How naive you are not to even realize that the man in charge of your own army is the man who wishes you destroyed. Що вона сказала? Я щось не зрозумів. Що вона сказала? Меч. Agatha has undoubtedly protected herself with some magic spell from blows both hard and sharp. Зачарувала себе, давай розчаруємо. Agatha is not enchanted. She's just plain hideous. Зілля молодості точно. Воно клас мало за що використовувати. I have something that Кажуть, might це гра для interest тебе. you. Тут все розумієш, треба A робити. youth potion. У мене Brewed from a логіка на такі nightingale, складні no речі не less. працює. You have it? Well, don't just stand there, you foolish boy. Give it to me. Yes. Yes. This is it. I thought I'd never see it again. At last, I have the finished youth potion in my hands. Використовуй давай. Хотів стати молодою.
Зараз стане дитиною, так як я став. Look at me. Ого. I am so beautiful. Не стала дитиною. Guess the youth potion only works skin deep. Прикольний був варіант, але неправильний. Так. Значить, що треба зробити? Треба... В книжці на виживання було написано, що будь-який домішок волосся до зілля додає йому дуже специфічних ефектів. You push the tuft of cat fur into the vial. It quickly dissolves into the blue liquid. А тепер даємо їй. I have something that might Думаю, що interest до you. цього сам A здогадався? youth potion, brewed from a Здогадався б, звісно, nightingale. би все перепробував. You Я have it? перепробував би все. Ну, тобто всі Don't just посмішувати. stand there, you foolish Спочатку boy. всі інгредієнти на ній. Спочатку всі інгредієнти на ній. Потім всі позмішувати на ній, коротше. It. I thought I'd never see it again. Просто так дали в кінці. Ну так, тут логіка, я зрозумів вже давно. Речі, які потрібні для проходження, зв'язуються якраз біля проходження. Тобто, якщо щось з'являється, воно тут і буде використовувати тут же. Але деякі саме в кінці. Згадай про голку, срібну голку, яка з'явилась ого, коли біля міста. What have you done to me? Just giving you a taste of your own medicine. How could you? I'll А never be голку, able to show а ми my face використали її аж anywhere. ого коли. Тому... Але в більшості так. And I have fleas. How bad is it? Let me see. I look ridiculous. Блін, тут ще щось. Maybe if I could cut this. Hagatha has undoubtedly Hagatha probably can't. Trim She hasn't got a that. cold, and what? Keep it. You have a. Keep it. You can't. No, it's hopeless. Hagatha is hunched over the mirror. You will pay for this. Ідеї? Guess the youth potion only works skin deep. Maybe if I could cut this. Your tastes leave a lot to be desired. Your taste. Ні. Цукор з цим? Nothing. Nothing. The coin. Bribery will not work on this. No, it's Oh. hopeless. My eyes. Це я сам згадався. Не знаю чому. Але в першій частині ми її кинули в ПТ, а Agatha's body тепер... is nowhere to be seen. I wonder where she went. Не видно тіло? Розплескалось. You'd love to walk hand in hand with her, but right now it seems as if Valenice is waiting for you to talk to her. Yes, I beg your pardon? you were trying to think of the best way to ask me to marry you. As I said, I have seen you in my dreams ever since you arrived in Kalima, and I have come to feel for you the way I know you feel about me. So the answer to your question is yes. But I haven't asked you yet. There is a far better question you could ask, such as, where shall we be wed? In your kingdom or mine? Yours. There is something I must attend to in Daventry that may ruin the occasion otherwise. Whatever you decide, my dear. You manage to break open the door. The two of you venture to the smaller island.
where the portal still swirls expectantly. As you step through it, you find yourself wondering where it will teleport you. We seem to be in Agatha's cave. How did we end up here? I've no idea. Агата все влаштувала. Що? A glass dome, semi-spherical in shape, sits on the table. It reminds you of a shakeable snow dome toy that you once owned as a child. This is certainly a forbidding cave. Your eyes slowly adjust to the dim light, and fear. You also see a workbench. A cauldron containing a bubbling brew fills the cave with a putrid odor. Inquisitively, you pick up the glass dome to inspect it more closely. Astounding. Within the dome's wall of glass is contained the entire island realm, quartz tower and all. Весь вимір там в цьому. Прикольно. Why ever would you want to take that? This item denied you of your freedom. It is only right that you may do as you please with it. Or you could accept it as a wedding gift. Valanice takes the dome from your hand. I shall keep it as a reminder that, regardless of what transpires from this point on, I have experienced worse. The atmosphere of the cave is not quite... Graham, I don't like this place. Let's leave. Як скажеш, пішли звідси. О, привіт, давно не бачив. As you exit the cave, you notice that it is night already. Also, the two of you seem to have some company. Beautiful night, yes? Yes, certainly. To what do we owe the, pleasure of your visit? Why, King Graham, surely you do not still think of me as the enemy? If I had wanted you destroyed, it would have been a simple enough thing to do. No, I have come only to ask a question of you, if I Що may. запитати, що? Of course. And what would this question be? I wish to know, have either of you ever seen a wedding ceremony performed and orchestrated by a highly experienced and rather exceptional mage? Not really. I cannot say that I... Well then, prepare yourselves. I promise you both that this will be a night to remember. People of Colima, it is my desire to be reinstated as your custodian and protector, if you will still have me. The crowd is silent. Then a murmur. It grows until finally everybody cheers in agreement and support. Very well. Therefore, with the power and authority you have reinvested in me, I wish to conduct the ceremony of these two deserving people who have chosen to join together in marriage. Behold! Побілив цей замок. Оу. King Graham of Daventry, do you take this woman to be your lawfully wedded wife, to love and to hold, for richer or poorer, in sickness and in health, as long as you both shall live? I do.
Lady Valenice, do you take this man to be your lawfully wedded husband, to love and to hold, for richer or poorer, in sickness and in health, as long as you both shall live? I do. Do you have a wedding band? Yes, it is a gift from Anastasia's parents. Ось схоже. Синьому. I now pronounce you husband and wife. I think you know what comes next. The crowd's jubilance reaches a new height. The people of Kolyma seem only too eager to rejoice in your newfound happiness. I cannot thank you enough for your service to me in ensuring the safety of my family. Without the Brotherhood's moral decadence of old, the people of Kolyma can finally move forward. And I will not forget the chance you have given my husband and I to spend an eternity together. Your kindness will always be remembered. Your valor and bravery shall echo in the mer people's songs for ages to come. The legacy of your homeland lives on. Due to your exemplary honor. Now, King Graham, it is time for you to take your bride to her new home. But my ship, my crew. I have sent them home already. By now, they will have notified everyone of your imminent arrival. Imminent arrival? Trust me. Good luck, Graham. I wish you all the best, both of you. Give my regards to the father. Так і не зрозумів, хто такий Фаза. Ого. As the vapor subsides, a deafening roar erupts from the audience. All have come to bear witness to your return and the coronation of your new bride. Welcome back, Your Majesty. And may I say, never have I seen a more beautiful and stunning bride than the one you have returned with. Він ж мав стати королем, якщо... Так, це I trust you found your journey through Kolyma void of peril or incident. Зараз має його вбити, так. Agatha told me of your treachery. Who are you? Why do you call yourself the father? What are you searching for? Він же сказав, якщо вбити цього, то він стане королем. Значить, він... You need only know this. You would do best not to treat one like I in such a manner. I must, with much regret, inform you all of a great treachery in our fair land. This man, he who has sworn loyalty to Daventry and its crown, is a traitor. He has conspired to have me slain away from home with the intention of pursuing his own insidious ambitions here. Guards, seize him! You have made a terrible mistake, you know. Guard, halt. Stand back. Prepare to fight for your life, are you? And with an old fool's sword. Be warned. You do not know who you are facing. Your ignorance shall destroy you. On guard! Король-лицар. А навіщо? Таке. Ну, що він сам б'ється, не зрозумів. На весіллі. It is Бо over. може, напевно. I think not. Thrice now I curse, and from the first, your family shall feel the worst. Soon shall you see they'll surely be in the most dire jeopardy. Then as your foe, 'tis I who will sow the spell to cause your heart to slow. And for my shame, for you the same, over Daventry your heirs shall reign. Побачимось в наступній частині. Who
Who was that man? I don't know, but I will find out someday. I swear it. Угу. Вона настільки перша була успішна, що вони в другій Listen, вирішили натякнути we will на... deal with any curses as we find them, or Я as пробую they find зараз. us. Come, you must show me around your принципі, так kingdom. раніше було, I wish to просто. become accustomed with the realm in which we will be raising Дуже our часто. children. What about your coronation? Later. Тут англійська проста, ну треба щось таке знати. Плюс під проходження, підсказки проходження можна дивитися, якщо щось. Ось таке. Що, буде в третій частині розбиратися, що це за фаза? Що. Якщо щось скажуть, яке має якесь відношення чи ні. Тут історія не глибока зовсім. Зовсім не глибока. Ну, в плані самого короля і там. Екскурсії по найближчих спальнях. Угу. Можна звільнити весь замок, залишити тільки охорону. А ні, охорону теж можна звільнити, тільки на вході поставити. І зробити по всіх кімнатах екскурсію. Можливо, я і зробив би. Температура на дворі спала, в кімнаті ні. Просто клас. Ай. Це монітор. Це мені сьогодні далі пограти ще. Ого. Ну я скажу. А чому в другій частині? В другій частині якась така оцінка така собі. Як на мене, друга більш повноцінніша, ніж перша. Перша це такий дуже коротенький квестик. З таким. Друга виглядає доволі повноцінною. Прямо за дівчиною? Я знаю. Вона написала, я не певний, що вона програмувала. Вона написала. Вона історію до всіх писала, здається, 3. Може оцінка саме оригіналу? Може бути, да. Так і є, то оцінка оригінальної частини. Ці... Розумієш, Пол, такий жанр, якби квести були логічними і були казки логічними, то мені подобалося. А типу, вгадай, де натиснути піксель, бо там так задумано, потім щось виникне, ну мені ні. Мають бути логічні зв'язки між предметами, речами, які розгадуються, а не просто щось натисни і щось станеться, бо інакше ніяк. Якби воно все було логічно вибудовано, то чому б і ні? Тому я не знаю. Мені треба побагати більш сучасніших. Я хочу, знаєте, який пройти після тих квестів. Ну, не відразу, але в найближчому я навіть вже встановив. The Longest Journey. Чули такий квестик? The Longest Journey. Після цих 3 ігор я точно наберу смілості її пройти. Бо по відгукам дуже вартісна гра. Ну, чесно, рік квест розумніше. Ну, певно, що розумніше. Можу встановити, якщо запустити, подивитись. Вона там вже в 3D. Ні, вона не в 3D, вона здається плоска, але там все в 3D, вона просто переміщена на площину. Чи як, там щось, коротше, таке щось. І по моментах грішного оживили. Ну, вони зробили її. Ну, хоча б, якщо вважати, в якому році був оригінал, то чому б і ні? Ну, ця студія зробила просто IGD Interactive. You scored less than 185 points. We encourage you to play again and try for the top score. Thanks for playing. We hope you enjoy King's Quest 2, Romancing the Stones. Набагато більше, ніж в першій частині.
Ця мені більше сподобалася за першу частину, набагато більше. Тут уже якісь лінії є, зв'язки, якісь всередині якісь відносини між фракціями. Ну, тобто вампіри, перевертні, там якісь свої ці з дворфом, якісь уже більш-менш взаємодія, не просто приходить, зникає і нічого не відбувається. Набагато цікавіше, ніж перше. Ну, звісно, це... Ми говоримо про ремейк. Оригінал взагалі не треба чіпати оригінал, то окрема гра і зовсім не така. Оригінал... О, блін, я те запустив. Оригінал то щось інше. Там все дуже важко. Зараз я гляну, скільки важить ремейк. Сподіваюсь, інтернет не вивиться. Не впаде стрім, коли 50 МБ завантажиться. 53 МБ. Треба було, напевно, обмежити швидкість. Ой, а ну. Нормально, все. Перша пілот вважає, а другий, третій, то вже праця твор. Так, друга, блін, класна, дійсно. Сподіваюсь, третя також буде класна. Де вона? Друга чудова.